Baik, Pak. Hello, Enter. Please respond. Sir, good morning, sir. Good morning. My good English, sir. వినిపిస్తుంది సార్. ఆడియో క్లియర్ సార్. ఆడే బాగానే ఉంది కదా సార్. సమ్ టైమ్స్ అది ఏమవుతుందంటే సమ్ దాన్ని ఏమంటాం అంటే ఒక్కొక్కసారి అర్థం అవ్వట్లేదు సార్. బ్యాటరీ అయిపోతే వాయిస్ లోగా వస్తుంది సార్. లో వాయిస్ కాదు అది. కీచ్ కీచ్ మీద సౌండ్ వస్తుంది కదా, అట్లా వస్తుంది. ఓకే సార్. ఫస్ట్ వచ్చి మాట గురించి కాబట్టి మీ వాయిస్ చేస్తున్నాను శాస్త్రి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఆల్ ఎన్ఆర్సీస్, గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఒకసారి మీ ఆడియో టెస్ట్ ఇవ్వండి. ఎన్ఆర్సీ కడప. Good morning, responding, sir. మార్నింగ్ సార్. ఎన్ఆర్సీ కాకినాడ. సార్ ఎన్ఆర్సీ కాకినాడ. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ఆడిబుల్ సార్. ఎన్ఆర్సీ పీలేరు. ఎన్ఆర్సీ పీలేర్. సార్ ఒకసారి మాట్లాడండి. Responding, sir. సార్ మార్నింగ్ సార్. Good morning, sir. ఎన్ఆర్సీ శ్రీకాళహస్తి. శ్రీకాళహస్తి. మేడం కంటిన్యూ మాట్లాడండి. Good
మార్నింగ్ సార్. సార్ మేడం మీ వాయిస్ బాగా లోగా వినిపిస్తుంది. ఓకే సార్, చెక్ చేస్తాను. ఓకే.
Hello. NRC Nellore, please respond. SRR College, please respond. Am I audible? Nellore and SRR. So good morning, sir. సార్ ఎక్కువ వస్తుంది, ఒకసారి చూసుకోండి. ఒక దాంట్లో మ్యూట్ చేసేసుకోండి. Good morning, sir. సార్ గుడ్ మార్నింగ్. ఎక్కువ వస్తుంది, అగైన్ ఎక్కువ వస్తుంది, ఒకసారి చూసుకోండి. వస్తుందా? గుడ్ మార్నింగ్ సార్. సార్ వినిపిస్తుందా సార్? సార్ వినిపిస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా సార్? ఓకే సార్, ఓకే ఓకే. అంటే మనకు వినపడదు మేడం. సార్ గుంటూరు ఒకసారి మాట్లాడండి. సార్ నెల్లూరు ఒకసారి ఆడియో టెస్ట్ ఇవ్వండి సార్. నెల్లూరు. Hello, sir. ఓకే సార్, పర్ఫెక్ట్. యా, ఓకే సార్. SRR Vijayawada, please respond. SRR Vijayawada.
SRR విజయవాడ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఆహా ఇక్కడ కాదు, మాకు వినిపించట్లా. ఒకసారి చూడండి, ఆడియో చూడండి, ఒకసారి వినిపించట్లేదు మాకు. చూసి ఆ వీడియో కూడా చూడండి, వీడియో ఆడియన్స్ కి పెట్టండి అది. ఓకే, ఎందుకంటే లేచిపోతాం మాకు అన్నిటి ఒకటేనా? నాలుగు ఆపితే సరే ఆపేద్దాం. ఇది ఒకటేను యజ్వా మేడం ఏ బాబు గారికి సరే ఆపా. ఇంట్లో కూడా ఒక్కొక్క డైరెక్ట్ గా ఆపేసినట్టున్నారు కదా. నేను ఇక్కడ స్విచ్ ఆఫ్ చేశాను. ఓకే ఏ బాట సరే. అదే వస్తుంది.
సార్ రాంబాబు సార్. సార్ వినిపిస్తుంది. సార్ బాగానే ఉందా సార్? సార్ మాట్లాడండి. సార్ ఆడియో ఎలా ఉంది సార్? అంటే సార్ ఆడియో ఎలా ఉంది సార్? ఓకే సార్, ఓకే. బాగానే ఉంది కదా సార్? ప్రాబ్లం బాగానే లేదు ఉంది సార్, బాగానే ఉంది. ఓకే సార్, ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ. హలో, ఎన్ఆర్సి గుంటూరు.
Am I audible? NRC Guntur. NRC Guntur. ఒకసారి చూడండి. ఎన్ఆర్సి గుంటూరు. am I audible? దేంట్లో పెట్టారు ఇప్పుడు? అది చేంజ్ చేశారా? ఓకే. అవునవును. అవును 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 అవును. అది లేదు మీ దగ్గర? ఓకే. ఎన్ఆర్సి గుంటూరు. ఎన్ఆర్సి గుంటూరు, ప్లీజ్ రెస్పాండ్. am I audible? అసలు అసలు ముందు స్పీకర్ కనెక్ట్ అయిందో లేదు చూడండి దానికి. పర్వాలేదు, బాగానే ఉంది అది. ఇప్పుడు స్పీకర్, మీకు స్పీకర్ ఏది ఉందో ఆ స్పీకర్ కనెక్ట్ అయిందో లేదు చూడండి ఒకసారి. Sir, NRC Guntur responding, sir. కొంచెం ఎక్కువ లాంటిది ఏదో వస్తుంది. ఎక్కువ వస్తుందా? ఓకే, లైట్ గా అవతల కింద పెట్టేసి. దూరం వెళ్ళండి మేడం. సార్, ఎన్ఆర్సి గుంటూరు రెస్పాండింగ్ సార్. ఓకే సార్, పర్వాలేదు. ఓకే సార్. ఆడియో ఓకేనా సార్? ఓకే 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 సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఒక్క నిమిషం అట్లాగా కంటిన్యూ మాట్లాడండి సార్. కంటిన్యూస్ గా మాట్లాడుతున్నాను సార్. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది సార్? లైట్ గా ఎక్కువ వస్తుంది. ఓకే, కొద్దిగా సౌండ్ తగ్గించు. సరే, పర్వాలేదు లేదు. సార్ ఒక్క నిమిషం ఉండండి సార్, ఒక్క నిమిషం ఉండండి సార్. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది సార్? ఇప్పుడు ఎలా ఉంది సార్? ఓకే, ఇప్పుడు ఓకే. ఓకేనా సార్? ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే మేడం. ఇది ఇంకొక ఇన్నతర పెట్టేస్తుంది అర్థం లేకుండా.
వస్తాయి. వస్తాయి. సార్ ఎన్ఆర్సీ కాకినాడ మీరు రెడీనా సార్? ఓకే సార్, ఓకే.
Good morning, all the principals, master trainers, and participants. As per instructions, master trainers has to engage the sessions. As per Dr. Anil sir instructions, master trainers has to engage the till our honorable commissioner sir joins.
Request all Annas to settle down. Our honorable commissioners are reached the venue.
వస్తున్నారా వాళ్ళు రేపా ముగ్గురే అయినారు ముగ్గురు 2 చొప్పున షేర్ చేసుకుంటున్నారా అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు 9 సెంటర్స్ లో ట్రైనింగ్ జరుగుతుంది. బహుశా ఇది లాస్ట్ బ్యాచ్ అనుకుంటా. గత 4 సంవత్సరాల నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్ లో చాలా చేంజెస్ తీసుకొస్తున్నటువంటి విషయం మీ అందరూ చూస్తున్నారు. చూడటమే కాకుండా ఈ ప్రాసెస్ లో మీరందరూ కూడా స్టేక్ హోల్డర్స్ గా ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు కూడా. నాకు తెలిసి ఇవన్నీ కూడా ఒక రకంగా చూస్తే నీడ్ ఆఫ్ ది అవర్. ఈరోజు యావత్ ప్రపంచం 21st సెంచురీలో ఉన్నాం. టెక్నాలజీ పరంగా సైన్స్ పరంగా ఎన్నో డిస్కవరీస్ జరిగినాయి. వాటి యొక్క ఫ్రూట్స్ మనం పర్సనల్ లైఫ్ లోనే కాకుండా ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ లో కూడా మనం చూస్తున్నాం, అనుభవిస్తున్నాం కూడా. మరి కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ లో పిల్లలు డిగ్రీ తీసుకొని బయటికి వెళ్తే ఆ డిగ్రీ ద్వారా అతనికి లైఫ్ లో ఒక మార్గం అనేది ఏర్పడాలి. సమాజంలో ఒక మంచి వ్యక్తిగా జీవించాలంటే మనం ఈ 3 సంవత్సరాల్లో మన డిగ్రీ కాలేజెస్ లో పిల్లల్ని కేవలం ఏదో డిగ్రీ అనే ఒక కాగితాన్ని చేతిలో పెడితే సరిపోదు. చాలా విషయాలు కాలేజీలో ఉండగా మనం నేర్పించాలి. అప్పుడే ఆ డిగ్రీ హోల్డర్ అనేవాడు బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక మీనింగ్ఫుల్ సిటిజన్స్ గా ఫర్దర్ లైఫ్ లీడ్ చేయడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. అందువల్ల ఏ సొసైటీ తీసుకున్న ప్రపంచంలో అనేక దేశాలు ఉన్నాయి. ఈ టీచర్ అనే రోల్ చాలా క్రిటికల్ రోల్, ఫండమెంటల్ రోల్. ఇక్కడ టీచర్ అంటే దేర్ ఆర్ సో మెనీ స్టేజెస్, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్, సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్, ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్, దెన్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్. సో ఒక రకంగా మనం చెప్పాలంటే క్లైమాక్స్ స్టేజ్. మనం ఏదైనా సినిమాకి కూడా వెళ్తే క్లైమాక్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టేజ్. అంతకుముందు సినిమా ఎంత బాగున్నా ఆ క్లైమాక్స్ అనేది సరిగా ఫ్రేమ్ చేయకపోతే ఆ సినిమా ఫ్లాప్ అయినట్టే లెక్క. సో అది మనం గుర్తెరగాలి. పిల్లలు 5 సంవత్సరాల పాటు
ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్, 5 సంవత్సరాలు సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్, 2 సంవత్సరాలు ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్. సో 12 సంవత్సరాలు ఈ విద్యా ప్రస్థానంలో అప్పటికే స్టూడెంట్ గడిపేశాడు. కాబట్టి ఇక్కడ ఫైనల్ టచ్ అవ్వాలి. సో అందువల్ల మన రోల్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. దో ఇట్ ఈస్ ఇయర్ మార్క్ ఫర్ 3 years. సమ్ టైమ్స్ పీజీ మన దగ్గర కంటిన్యూ అయితే 5 years కూడా. సో ఈ పర్స్పెక్టివ్ లో మనం చూసినప్పుడు మరి ఇంగ్లీష్ మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ యొక్క అవసరం ఏమి, దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏమి, సిగ్నిఫికెన్స్ ఏమి, ఆ కోణంలో చూసినప్పుడు నిజంగానే అది అవసరం. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ప్రపంచమంతా కూడా గ్లోబలైజేషన్ అయిపోయింది. అంతా కూడా గ్లోబల్ విలేజ్ మన భక్తులతో మనం ముఖాముఖిగా వర్చువల్ గా మాట్లాడుకోవచ్చు. సో అందువల్ల ఫిజికల్ గా డిస్టెన్స్ ఉన్న వర్చువల్ గా మన ఎదురుగా ఉన్నట్టే. మీరు ఎక్కడో నేను గుంటూరులో కూర్చున్నా, మిగతా 8 మంది నేను అందరికి ఎదురుగానే ఉన్నా. సో దిస్ ఇస్ ద పవర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. సో ఆ ఆస్పెక్ట్ లో చూసినప్పుడు మరి కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు అందరూ ఎవరైనా సరే గ్లోబల్ లెవెల్లో ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు. ఎంతోమంది పిల్లలు కేవలం భారతదేశంలోనే కాకుండా చదువులు పూర్తయినాక విదేశాల్లో కూడా ఎన్నో ఉద్యోగాలు సంపాదించడానికి వెళ్తున్నారు. కాబట్టి ఈ రోజున ఈ క్యారియర్ ఆపర్చునిటీస్, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ అనేటివి ఒక ఇంటర్నేషనల్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఏర్పడింది. కాబట్టి దాంట్లో మనం పార్టిసిపేట్ అవ్వాలంటే మనం కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా క్యారియర్ ని లాంచ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇంగ్లీష్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మనం చూసినప్పుడు మన కాలేజెస్ లో యాజ్ ఆర్ నౌ ఇంగ్లీష్ అనేది ఒక సబ్జెక్ట్ గా కూడా ఉంది. సో దాని ద్వారా ప్రొఫిషియన్సీ పెరగాలి స్టూడెంట్స్ కి. ఇంగ్లీష్ లెక్చర్స్ ఉన్నారు ప్రతి కాలేజీలో, దానికి కూడా సిలబస్ ఉంది. దాని ప్రకారం స్టూడెంట్స్ యొక్క ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ పెరగాలి. దానికి ఇప్పుడు తోడు ఏదైతే మనం డిఫరెంట్ డిసిప్లిన్స్ లో నాలెడ్జ్ని, కంటెంట్ని మనం పిల్లలకి ఇవ్వాలో దాన్ని కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఇస్తే ఇంకా స్టూడెంట్ యొక్క గ్రోత్ పెరుగుతుంది. సో 2-way ప్రాంప్ట్ అప్రోచ్. ఒకవైపు ఇంగ్లీష్ యాజ్ ఏ సబ్జెక్ట్ which improves the English proficiency. On the other side, the content itself, మనం ఇంగ్లీష్ మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ద్వారా పిల్లలకి నేర్పించడం ద్వారా తను ఆ సబ్జెక్ట్ ని కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతాడు. అట్లాగే మరొక విషయం కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు గుర్తు చేస్తున్నది ఏంటంటే, నాలెడ్జ్ అంతా కూడా ఎక్కడ ఉంటుంది? పుస్తకాల్లో ఉంటుంది. సో చాలా వరకు ప్రపంచంలో పుస్తకాలన్నీ కూడా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లోనే ఎక్కువ ప్రింట్ అయినాయి. వేరే లాంగ్వేజెస్ లో ప్రింట్ కాదని కాదు, బట్ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ మోర్ ఆర్ లెస్ రిలేటెడ్ టు ఆల్ సెక్టర్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అన్ని కూడా మనకు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ప్రింట్ అయినటువంటి పుస్తకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. సో నాట్ ఓన్లీ ఫిజికల్ టెక్స్ట్ బుక్స్. తీసుకురా ఏమి తీసుకురా ఏమి చూస్తున్నాయి? సో ఇంటర్నెట్ లో కానీ ఇప్పుడు ఏమైంది? ఇంటర్నెట్ లో మొత్తం అంతా ఉంది, మనకు కావాల్సిందంతా.
అది పాజిటివ్ కావచ్చు, నెగిటివ్ కావచ్చు. పాజిటివ్ నాలెడ్జ్ ఆర్ నెగిటివ్ నాలెడ్జ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఒకసారి మనం వెబ్లోకి వెళ్ళిపోతే ఎక్కడికో ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోయినట్టు. సో దేర్ఫోర్ ఇంటర్నెట్ లో ఉన్నటువంటి ఈ సోర్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ కూడా ఎక్కువ ఇంగ్లీష్ లోనే లభ్యం అవుతుంది. వేరే లాంగ్వేజెస్ లో ఉన్న పార్ట్గా ఉంటుంది. బట్ సమగ్రంగా మనకు అన్ని ఏది నాలెడ్జ్ కావాలన్నా, ఏ సబ్జెక్ట్ సంబంధించిన నాలెడ్జ్ కావాలన్నా, ఏ డిసిప్లిన్ సంబంధించిన నాలెడ్జ్ కావాలన్నా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో అయితే మనకు అవైలబిలిటీ ఉంటుంది అన్నమాట. సో అందువల్ల యాక్సెస్ టు నాలెడ్జ్. సో ఇంగ్లీష్ మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లో మనం పిల్లల కంటెంట్స్ చెప్తే రిలేటెడ్ టు వేరియస్ డిసిప్లైన్స్, ఆ యాక్సెస్ టు నాలెడ్జ్, అక్విజిషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, ఆపర్చునిటీస్ అన్ని కూడా పిల్లలకి అందుబాటులోకి వస్తాయి అనేది. సో అందు గురించి ఆ రకంగా చూసినప్పుడు మన సిలబస్ అంటే మన కరికులం స్ట్రక్చర్ మనం మార్చుకున్నాం ఈ రోజు అవసరాలకు తగ్గట్టుగా. ఈరోజు కరికులంలో ఈ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే మనం రకరకాలుగా ఉన్నాయో, ఆర్ట్స్, కామర్స్, సైన్స్ స్ట్రీమ్ లో, దాంతోపాటు ఎట్లా ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్, సెకండ్ లాంగ్వేజ్, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్సెస్, ఇంటర్న్షిప్స్, లేటెస్ట్ గా మల్టీ డిసిప్లినరీ కోర్సెస్, ఆర్ట్స్ ఓడు, సైన్స్ సంబంధించి. హలో రైట్. ఇట్లా ఆన్ చేసి వీడియో ఆన్ చేస్తే నీకు కనిపిస్తుంది కదా. ఇది కన్పోర్ట్ చేసేస్తా. సో కాబట్టి ఇట్లా మనం చెప్పుకుంటూ పోతే ఎంతసేపు అయినా మాట్లాడుకోవచ్చు. ఇంగ్లీష్ మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లో మనం కంటెంట్ పిల్లలకి ఎందుకు డెలివర్ చేయాలనే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో చాలా విషయాలు అందరూ కూడా గుర్తారు కదా. సో అందువల్ల కరికులంలో కూడా మార్పు వచ్చింది. సో నేను ఇందాక చెప్పినట్టు మొదట మనకు 4 సబ్జెక్ట్స్, లాంగ్వేజెస్, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్సులో ఉంటాం మొన్నటిదాకా. ఇప్పుడు 23-24 నుంచి ఇంకా కొంత ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది కరికులంలో. ఇప్పుడు సింగిల్ మేజర్, మైనర్, లాంగ్వేజెస్, మల్టీ డిసిప్లినరీ కోర్సెస్, ఎంప్లాయబిలిటీ, స్కిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ కోర్సెస్, ఇంటర్న్షిప్స్. చూడండి ఇంత ఉందన్నమాట. దానితో ఇంగ్లీష్ మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. అట్లాగే ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్స్ కూడా నేను అందరినీ ఇఫ్లుకి పంపించడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నా. అంటే కాలేజీలో ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్స్ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడే వాతావరణాన్ని ప్రమోట్ చేయాలి బాగా. సో అందువల్ల 23-24 అనేది ఒక బెంచ్ మార్క్. అందువల్ల ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్ తీసుకుంటాను. సో సబ్జెక్ట్ లెక్చరర్స్ అందరూ కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లో పాఠాలు చెప్పాలా, లెసన్ చెప్పాలా. ఇంగ్లీష్ లెక్చర్ ఓవరాల్ గా కాలేజీ అంతా కూడా ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడేటువంటి వాతావరణాన్ని ప్రమోట్ చేయాలా. సో ఈ రకంగా మన గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజెస్ లో 23-24 నుంచి ఒక కొత్త వాతావరణం క్రియేట్ అవ్వాలి. సో దానికి సంబంధించి అంతా కూడా మనం ప్లాన్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. సో ఆల్రెడీ మీరు ఎంప్లాయబిలిటీ, స్కిల్ కోర్సెస్ మీద ట్రైనింగ్ ఇచ్చాము, కంటెంట్ జనరేట్ చేసాము, టెక్స్ట్ బుక్స్ సప్లై చేసాము, ఇంటర్న్షిప్స్ మీద ట్రైనింగ్ ఇచ్చాము, ఎల్ఎంఎస్ మీద ట్రైనింగ్ ఇచ్చాము. సో ఇప్పుడు సింగిల్ మేజర్ వచ్చింది, దీని మీద కూడా మళ్ళీ ప్లాన్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు మొన్నటిదాకా 7 పేపర్లు చెప్పేవాళ్ళు, ఇప్పుడు 15 పేపర్లు టీచ్ చేయాలా. దాంట్లో 2 కామన్గా వదిలేస్తే 13 పేపర్లు ఉంటాయి ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా. ఆ 13 పేపర్లో ఒకసారి కరికులం వస్తే సబ్జెక్ట్ వారీగా ద బెస్ట్ వేలో మీ అందరికి మళ్ళా 23-24 అకాడమిక్ ఇయర్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ప్లాన్ చేస్తాం. సో ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా కంటిన్యూస్ గా ఉంటుంది ఎఫ్డిపి కంటిన్యూస్ గా ఉండాలి. దట్స్ వాట్ ఐ హావ్ లర్న్డ్. నేనేమి అకాడమిషియన్ కూడా కాదు. సో అప్డేట్ చేసుకోవాలి నాలెడ్జ్ని, అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలి నాలెడ్జ్ని, టెక్నాలజీని వాడాలా. సో మీరు ఏదో మోసంలో పోసినట్టు ఉండకూడదు. పిల్లల యొక్క మైండ్ సెట్ అర్థం చేసుకోవాలి. దానికి తగ్గట్టుగా యూ హ్యావ్ టు ప్లాన్ టు డెలివర్. అంతే తప్ప నేను ఇట్లా డెలివర్ చేస్తాను, ఇంటే పోతే పోను అంటే పనికిరాదు. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ది మైండ్ సెట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ ఏజ్ ఇస్ నాట్ ది క్రైటీరియా. ఓ సంవత్సరంలో రిటైర్ అయ్యే కూడా అన్ని విషయాలు నేర్చుకోవాలి. రిటైర్ అయ్యే సంవత్సరంలో రిటైర్ అవుతున్నారని జీతం తీసుకోకుండా మానేస్తారా ఏంటి? తీసుకుంటారు కదా. నేను 2 సంవత్సరాలు రిటైర్ అవుతానని చెప్పి నా ఇంటెన్షన్ తగ్గించుకున్నారు ఏంటి? డిపార్ట్మెంట్ లో ఏ డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేస్తే ఆ డిపార్ట్మెంట్ లో
ఆ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క అవసరం ఏమి, అక్కడ ఏ స్టేజ్లో ఏ స్టేటస్లో ఉంది, ఏమి ఇంప్రూవ్ చేయాలి అనే దాని మీద ఒక క్లారిటీ తీసుకొని పని చేయడం అనేది నేను నేర్చుకున్నాను. మరి మీరు మాత్రం కాలేజ్ లెవెల్లో చాలా విషయాలు నేర్చుకోకుండా మీరు స్టాటిక్ అయిపోయారు. లెక్చరర్ అంటే డైనమిక్గా ఉండాలి. అది నేను మీకు చెప్పదలుచుకున్నది. కొద్దిగా కొంత ఎక్కువ విషయాలు మీతో షేర్ చేసుకునేవాడిని. ఆల్రెడీ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు రోజు ఆడిట్ మీద ఏదో ఒక యాక్చువల్గా ఫిజికల్గా అక్కడ ఉండాలా, బట్ నా ప్రయారిటీలో ఇది ఇంపార్టెంట్ అని దాన్ని సాక్రిఫైస్ చేసి ఇటో ఇచ్చాను. బట్ అయినా సార్ ఫోన్ చేశారు, నేను వర్చువల్గా కనెక్ట్ అవుతున్నాను. ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. తిరిగి వెళ్ళిన తర్వాత నేను ఒకటే కోరుకుంటున్నాను, ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడే విధంగా కాలేజీలో 2023-24 అంతకుముందు ఏం జరిగిందో నాకు తెలియదు. సో లెక్చరర్స్ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుకోండి, లెక్చరర్ స్టూడెంట్స్ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుకోండి, ప్రిన్సిపాల్ లెక్చరర్ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుకోండి. అందరూ కంకణం కట్టుకోవాలి, ప్రతిజ్ఞ చేయాలి. ఇంగ్లీష్ మీడియంలో పాఠాలు చెప్పేటప్పుడు నేర్చుకోండి, కష్టపడండి కొద్దిగా. ఒకసారి మీకు అంతా సబ్జెక్ట్ అంతా చేతిలో ఉంటుంది. కొద్దిగా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చెప్పడమే ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్. సో కొద్దిగా కొంతమందికి ఈ ప్రొఫిషియన్సీ వీక్గా ఉంటారు, వాళ్ళు కొద్దిగా బుర్ర పెట్టి ఎఫర్ట్ పెట్టి నేర్చుకొని మంచిగా పీపీటీలు అవన్నీ తయారు చేసుకొని, సో ఇంగ్లీష్లోనే చెప్పాలి. ఎక్కడ కూడా తెలుగులో నేను కాలేజీకి యాక్సిడెంటల్గా ఇన్స్పెక్షన్కి వచ్చే మాత్రం క్లాస్లో కూర్చుంటాను. దెన్ ఐ విల్ ఆస్క్ ది లెక్చరర్ ర్యాండమ్ టీచ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అని. అక్కడ మాత్రం అక్కడ తడపడమో లేకపోతే మీ యొక్క ఏదో కనీసం ఒక యావరేజ్ స్టాండర్డ్ లేకపోతే మాత్రం ఐ విల్ నాట్ లీవ్. 6 రోజులు ట్రైనింగ్, 100 మందిని ఇఫ్లూకి పంపించిన, దానికి 20 లక్షలు ఖర్చు అయింది. ప్రిన్సిపాల్స్ కెపాసిటీ బిల్డ్ చేయడానికి ఢిల్లీకి పంపించారు, దానికి ఒక 20 లక్షలు ఖర్చు అయింది. సో ఐఎమ్ స్పెండింగ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఫర్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్. సో పెంచుకోవాలి ఇప్పుడు. సో నాకు తెలిసి కొంత చేంజ్ వస్తుందని అనుకుంటున్నాను. బట్ స్టిల్ లెక్చరర్స్ లెవెల్లో నాకు ఇంకా సాటిస్ఫాక్టరీ ఫీడ్బ్యాక్ రావట్లే. ఇంకా సరేలే ఏదో జరుగుతూ ఉంటాయి, ఎన్ని చూడలేదు మనం అన్నట్టే ఉంది ధోరణి. ఎన్ని చూసారనేది కాదు, ఇట్స్ ఎ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆన్ యూ. యు ఆర్ పెయిడ్. రోజుకి సిఏ స్కేల్ ప్రకారం 5,000, 6,000, 8,000 ఉంది పర్ డే జీతం. ఒక క్లాస్ బంక్ చేస్తే 5,000-6,000 లాస్. అట్లాగే నువ్వు 5,000-6,000కి తగ్గట్టుగా చెప్పాలి కదా, ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చెప్పాలి. మరి అదే కదా లెక్చరర్ స్కిల్ పర్సన్. సో నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నది. సో అందరూ కూడా ఈ బాధ్యతను గుర్తిరగాలని చెప్పి కోరుకుంటూ, సో 8 సెంటర్స్ లాస్ట్, ఎక్కడ ఎగ్జామ్షన్ కూడా ఇవ్వలేదు, ఎందుకంటే 23-24 స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ లెక్చరర్ లీవ్ వితౌట్ ట్రైనింగ్. సో దట్స్ వాట్ కొంతమంది అడుగుతుంటే మెర్సిలెస్ గా చెప్పిన, నాకు తెలియదు మరి ఎక్కడన్నా మిస్సింగ్ అయినా లేదు. సో దేర్ఫోర్ ప్లీజ్ ఈ 6 రోజులు ట్రైనింగ్ లో ఎంజాయ్ చేయండి, అన్ని విషయాలు బాగా నేర్చుకోండి, డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫై చేసుకోండి. తిరిగి వెళ్ళిన తర్వాత మాత్రం 23-24 బెంచ్ మార్క్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.
All NRCs are requested. Please take 10 minutes tea break. Exact at 11:45 session will be started.
Hello, Cartoon NRC. Hello, Cartoon NRC. Please respond. Hello, Melu Gigar. Ramon CC respond also. Don't interest sir. Any NRC? So NRC Nellore responding, sir. Sir, NRC Nellore. Yes, sir. Sir, Rajamani is my voice, audio, video బాగా. So I could not understand, sir. Sir, Rajamani is my voice, వినిపిస్తుందా మీకు అంట. So voice clarity less, sir. వాయిస్ క్లారిటీ లేదు. ఓకే. ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి మీకు డెలివరీ ఉంటుంది దానికోసం. Hello, 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 hello. సార్ ఇప్పుడు నెల్లూరు చేసుకోవడానికి ఆడియో వినిపిస్తుందా సార్? నెల్లూరు నెల్లూరు. Yes, sir. Responding. సార్ మా ఫ్యాక్టరీ దగ్గర వినిపిస్తుందా చెప్పండి సార్ ఒకసారి. సార్ ఆమె Yes, sir. Audible. Is the voice clear? So voice is not that much clear. Okay, what about the image? Is the image clear? That is the video clear. So this is not voice clarity లేదట. పైకి వెళ్ళి అట్లా ఇండికేట్ అని అప్పుడు కంటిన్యూ. Is the audio clear, sir? NRC document. Please give a feedback on the audio and video quality. Sir, this is for my. Sir, this is for my. Talking, sir. NRC Nellore, please. Sir. How is the quality of audio and video, sir? NRC Kadapa. NRC Kadapa, please respond. Yes, Krishna. Yes, Krishna. Shapatnam. Hello. Sir, do you want us to divide our participant to groups? Yes. Nellore. Sir, yeah. Is it audible, sir? Yes, sir. Okay, how is the video?
என்ன ஜோதிஷம் பத்தி பையன் రైతు నేను తీసేస్తాను బ్యాక్ అది కూడా తీసానండి లైక్ మొత్తం డల్ అయిపోయింది అదొకటి బ్యాక్ వెనకాల లైట్ ఉంది కదా సార్ ఆటోమేటిక్ బ్లాక్ ఉంటుంది ఇచ్చానండి ఒకటి చూశాను మహారాష్ట్రకి క్లారిటీ NRC Rajmundry, please respond, sir. Your audio is not clear, I think. Yeah. Sir, NRC government respond. Thank you. Thank you. If anyone is having a shift in audio, video, please share feedback so that we can make some corrections. Thank you. Sir, not clear, sir. Your audio is not clear, sir. Rajmundry. Voice is not clear. Audio is not clear. దాని ప్రాబ్లం కాదు అవుట్పుట్ డైలీ బయట వెళ్తుంది అందులో ఎక్కువ ప్రాబ్లం Hello. I think it's better now. Is it? వైర్ పెట్టారు There is no clearance, sir. Not clear. లో వస్తుందా ఇంటర్నెట్ సపరేట్ కనెక్షన్ ఇచ్చింది హలో 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 Hello, any NRC, please respond. Is it okay for you? Any NRC? NRC Nellore, please respond. Now we Not here, sir. change the mic. NRC freelance. Audio not clear, sir. తగ్గించి Hello, is it clear now? Hello. Sir, please speak once again, sir. It must be clear now. We are changing the mic. No, sir, there is no clearance. Right now, please wait. Input level full better.
ఫ్రంట్ పెట్టలేదు బ్యాక్ సైడ్ Hello. Hello. Abhijit now. Partner. Abhijit now. Correct. Is the audio quality okay? Sir, okay, now it is better. Okay. So I think Sir, any NRC, Peeler, please respond. Sir, audio is okay for you? Peeler or Nellore or Kadapa, anyone, please respond. NRC responding, sir. Hello. Is the audio from Rajamandri here? It's audible, sir, but not clear. If you give me an okay, and go ahead. It's echoing clearly. Hello. అడ్రస్ అడ్రస్ What do you think all operations, let's say, the doctor is away? ఇక్కడ 3-4 రకాల మైకులు అన్ని ఆపేసాం సార్. ఒక మైక్ ఇస్తున్నాం సార్. క్లియర్ మాట్లాడు. ఓకే సార్. ఆడే క్లారిటీ లేదు. ఓకే, మళ్ళీ చెక్ చేస్తాం. రైట్ ఒక మైక్ అదే చాక్ మైక్ బాబు. అన్ని ఆడ ఆపేసి ఓన్లీ ఒకే ఒక మైక్ ఒకే ఒక మైక్ పెట్టండి. నేను పైన కూర్చున్నాను. దీని నుంచి కాదమ్మా, ఏదో ఒకటే పెట్టు. మరి ఏంటి మరి ఆడియో పెట్టు. ఆడలేస్తాం మామూలు వైర్ మళ్ళా అలా ఉంచు. Hello. Can I go ahead? డిగ్రీ వాల్యూమ్ అంటారు. Right. డిగ్రీ అంటే Hello, everybody. Good afternoon, everybody. Shastri sir, 1 minute, sir. Yeah, please. I request NRC Kakinada, please introduce Shastri sir to our participants. Happy morning to all the participants in the TOT program. Myself, Priyanka, working as faculty in chemistry, PRBC, Autonomous Kakinada. I think it's a privilege to introduce today's keynote speaker, Professor P. Swaitala Shastri has been working as a lecturer for the past 25 years. Presently, he is working as lecturer in Arts College, Rajamandri. I have good education background, completed MA English Literature in the academic year 1983 to 85. From that to now, he is a student pursuing the University Rajamandri. He trained many teachers in Navodaya and peer teachers in student-centered methodology. He delivered many lectures at University Women's College, Kakinada.
He extended his services to the government of Andhra Pradesh to design website material. His master writer editor to the Indian Associated Government of Andhra Pradesh. We are very fortunate to have an energetic, active, and motivating individual to be career as a teacher in English language and literature combined in softens with specialization in communication skills, activity-based teaching, student-centered teaching, and then personality development. I extend my warm welcome to Sri Safety Level to this student program. Thank you, sir. Thank you for brief introduction. In fact, it is the pudding that speaks for the taste. Let me commence today's session with a small image. I think all of you can see the image there, which is an indication that the time has come for all of us to reflect once over the assignment that's given to all of us. That is English as a medium of instruction. In today's presentation, I took every care to avoid using words. I know how taxing it would be for the participants to read the text and respond. But if you can look at the screen, you see lots of images and how you connect the images. Sir, sorry to interrupt you, sir. Sir, you are not audible, sir. A little bit, if you could increase the volume a little bit. అదేం కాదు. I think it cannot be further improved better. Right. Let us take a look at the topics we are going to talk about today. You might understand by now what I was going to talk to you about. Before talking about the introduction of English medium, it becomes mandatory for all of us to know a little bit about the history of English medium, followed by we also see why English medium why all of a sudden in 2012 this awareness or this awakening this pressure that all the teachers sometimes feel like the position of the government, the rules and regulations which are now imposing teachers to introduce English medium into the classrooms. So what is the teacher supposed to do? What are the students supposed to do? That is the second concept. The third image shows the problems on the part of the teacher as well as the student. Because the task ahead of us is not so easy. Because it's only the teacher who knows the intensity of the problem. Because once he enters the classroom, it is he who faces the real-time scenario. The next thing I'm going to show you is a joint effort. What the teacher is supposed to do and what the student is supposed to do. The success of English medium in the classroom depends on both the teacher as well as the coach. So as usual, let's quickly rush to the first concept. Are there any reasons for the introduction of English medium instruction in India or in Andhra Pradesh for that matter? So quickly speaking, let's take a look at the historical aspects of the introduction of English medium. English medium is not a recent introduction. In fact, the first medium, as soon as the Britishers came to India, was English medium, and we all know that it was Macaulay who introduced English medium way back in 1830s, perhaps. But the purpose was different. Macaulay wanted English medium in India to prepare
Indian educated people as class for the East India Company. At the same time, he also wanted to transform the mindset and culture of the Indians. Because the medium of instruction is not just the language. When you are learning a language, it is wrong if you think that you are learning only the language. Along with the language, we are swallowing the culture capsules also. Our ideas, our mindset, our thoughts, our attitude, everything will change slowly and steadily. That's why in Macaulay's minutes, he openly said the only way to break the backbone of India is to introduce English language. That's what he said because he found a lot of resistance in his administration. And this English medium introduced way back in 1830s went unquestioned, unchallenged until the Kotani Commission introduced sometime in 60s. It was he who introduced the three-language formula. Most of our grandfathers and our parents must have been educated in English medium. It's only after the 60s, the regional languages, the national language, and the international language have come into the scenario. And now people started questioning why English. And if you look at it, the three-language formula, which was an outcome of the Kotani Commission, had mother tongue or regional language as the first language, followed by Hindi, which is the national language, and the third position was given to the modern language, which even today is none other than English, which can never be challenged. So, third position of English language today, we call English as our first language, and Telugu, Hindi, Sanskrit now become our second languages. You see how the situation has changed because the ascendancy of a language or the popularity of a language is decided by the international scenario. The political, social, economic situations dictate the language to be taught across the world. So that is how the single language formula has become a three-language formula. If we take a look at it, what is the need for English medium today? That is the second concept we are going to talk about. English medium is important today because we are living in a global world. Apart from the historical reasons, apart from the historical survey, if you go into the economic factor, if any country needs to be developed, the trade, industry, and commerce are very, very important. In a global scenario today, exports, imports, knowledge, all these things are spread across the globe. A student who wants to improve his knowledge and wants to go abroad, unless he knows English, it becomes a challenge to him. Even a country cannot deal with another country in terms of its trade and commerce without knowing English. Just like we need an international currency for exchange, international lingua franca is English. For economic reasons also, I don't know how many of you know today, China has made it mandatory for all the taxi drivers to be taught English. Because the entire tourism industry of China depends upon English language. If they are resistant towards English, their economy is ready to crumble. Therefore, English has become more a necessity today. It has become a survival today. So both for industry, trade, commerce, etc. Apart from that, today, thanks to the communications and transportation, airways, roadways, and then seaways, etc., the globe has become a small village. Even within a country like India, which is multicultural, multilingual, so we don't have a single food habit, single language, single culture, single religion. So in a country like India, we need to know some language. Especially if you take the Southerns. The Southerns are willing to accept English rather than Hindi. If you go to Tamil Nadu or Karnataka, people are more willing to learn English rather than Hindi. So in such a scenario, not only to go across the states, but also to go across the world,
we need English language. And the third important point is, well, for academic reasons, for employment reasons, or for knowledge reason, or for research reason, the world has become a small village. And without English, you will be tongue-tied. You will be almost muted. So we say that language shares only 15% of the communication. Language has its own role to play. I felt it personally. Recently, when I visited Uttarakhand, I was almost handicapped in terms of my language because I didn't know much Hindi. When the shopkeepers started speaking fluent Hindi, I had to use my body language to get to. My English did not help me in India. But if you cross your country, then English is the only language. When I trained to speak in Hindi, the shopkeepers started using English words. So I am showing one or two videos where even children of 9 years or 10 years who are acting as guides, they know more than half a dozen international languages. Will be shocked. He never studied at a school. And still, the child is able to speak more than half a dozen foreign languages. So it is wrong to say that English is a difficult language. No language is easy or no language is difficult. It depends upon the necessity, your interest, and your environment. If English is difficult, Telugu is equally difficult. In fact, there are many, points where I can prove that English grammar is easier than Telugu grammar. In spite of that, we say English has some difficulty. Anyway, quickly, let us see. These are also the reasons why English should be made a medium of instruction. Today, the whole world relies upon technology. By IT, I don't mean just the information technology, but whatever technology, call it mechanical technology or scientific technology or knowledge-based technology, whatever it is. So technology makes English an essential thing because it's not possible to translate every invention. It's not possible to translate every formula into every language. Therefore, the usual language in which lectures are delivered, in which formulas are designed, is English. Therefore, if you know English, you will have access to the whole gamut of knowledge. And the second thing, research. Then, as degree colleges, research carries a daily weightage. Advanced level research is possible only in English. Be it physics or chemistry or mathematics or English, even in other subjects also. All the latest knowledge is available only in English. And industry innovations, all these things make English inevitable. You may live without breathing, but you cannot live without English. That's why I just wanted to underline this aspect only. Now look at it. Most of our students, most of our friends, most of our relatives, our own children are going abroad for MS degrees. A student who has studied in local language here or vernacular here suddenly goes to a country like Philippines or goes to a country like China and wants to prosecute MBBS. How handicapped will be? So therefore, medium becomes very, very essential. Even MS for study, MS degrees also. Most of the students are going for engineering degrees in MS courses abroad. And similarly, you can look at it. Industrial jobs, research, doctorates, postdoctoral degrees. One of our own friends, KRC, K. Ramachandra, he went to University of Louisville in USA, and he had to stay there for a couple of years. But for English, he would have found himself in school. So therefore, advanced research, advanced studies, advanced knowledge available only in English. Therefore, English as a medium. I'm talking about, sir, we know English. Why English as a medium? Because transaction is possible only when you have linguistic competence. Speaking skills are very, very important. Writing skills are important. Studying English as a subject and studying English as a medium makes a lot of difference. Once it becomes medium, you start using the language more actively and more in a need-based fashion. Therefore, we are talking for the medium rather than for English as a language. English as a language, we always had it. We always had it. But today, we are insisting English as a medium because English as a medium will provide more opportunities for the students to interact and be able to live. Now, what is this image and what is the need for English as a medium of instruction? This image shows
the social respect or social equality. For a long time, English medium used to be an opportunity for the rich people, for the educated people, sometimes for the upper class people, especially those who studied in government schools and virtual schools, never had the opportunity to learn English. So English has now become a kind of a technique, a method of establishing social equality. That's why the government of Andhra Pradesh has taken a decision to introduce English as a medium of instruction, even at the primary and pre-primary levels also. The new education policy says up to 8th class, your regional language can be entertained, but after 8th, English should be made medium of instruction because a child should be well versed in transacting in English, transacting knowledge in terms of reading, in terms of writing, in terms of speaking, and even listening also. Otherwise, I know English doesn't mean that you understand English. You should understand when someone speaks. You should understand when you read. You should make others understand when you write. You should also make them understand when you speak. So in productive skills as well as in receptive skills, we should be very, very thorough. It is possible only in a medium of instruction rather than studying English as a subject. As a subject, we just study a few short answers and answer questions or a few aspects of grammar and we get through the paper. But as a medium, you have to respond, you have to talk, you have to understand. So there are all the language skills which better be put into practice only when English becomes the medium of instruction. So social justice is also possible by making English as a medium of instruction so that the weaker sections, the oppressed sections also will have the advantage of studying in English. Now, go to the next one. Today, we see people across the world. My son is in Dubai, my daughter is Singapore, and my brother's daughter somewhere in America. We are living in different time zones across the world. In spite of that, there is only one thing that is connecting us all is internet, and the language of internet is mostly English. Therefore, English as a medium of instruction is an opportunity, is an occasion to empower yourself. Otherwise, it becomes a linguistic handicap. And look at these things also, all the modern gadgets today. The government is seriously thinking about supplying tabs to the 5th class, 6th class children tomorrow. And we have made, in Arts College, Rajiv, we have made mobile phone mandatory for the students. Our students, as far as English language is concerned, they stop buying textbooks. All the material is right now available online. So when they teach a lesson, the student opens the file on the mobile and starts reading. The language of the mobile is English. Even if you make the language of the mobile Telugu, sometimes the translation into Telugu becomes more difficult than accessing the mobile phone in its operation techniques to English. So English has become a trend. It is something that is inescapable. You cannot avoid it. Postponing it is only foolishness. Let's wait for some more days. No, this is not the right time. Saying this is not the right time. From 1960 onwards till now, we went on postponing the transition. Postponement is never a solution. The time has come that we should all girdle up to take up the task. Now, quickly, okay, sir, we will introduce English medium. Are there any advantages for the students? This is the big challenge. There are a few. If you look at it very clearly, you will understand. Some of the Indian students will get better accessibility these days. What are they? In terms of internet, in terms of knowledge. Today, we stop giving notes to students. And we are asking students to prepare projects. We are asking students to prepare assignments, to prepare answers to questions, to prepare quiz competitions. All this is possible only when the student has access. We got so many blogs. And a student should be able to access the information through internet, and the language of internet is only English. Advanced reference books are available in English. And further, there are sometimes, if you want translation, how challenging it is to translate all the knowledge. So I don't want to learn, I know my mother tongue. Love your mother tongue. Loving one's mother need not make him hate his wife. You understand? They are like two wines. I love my mother doesn't mean I hate my wife. I love Telugu doesn't mean I hate it. So that is very, very, most of the people misunderstand
that learning English will, weaken their knowledge of Telugu. And it's a kind of prestigious thing for people to say, my son cannot speak Telugu. He speaks only English. So this is a very kind of misconception most of the parents are cultivating among themselves. The learning of one language should make the learning of the other language easier, simple, and acceptable. And English has become a lingua franca across the world. The word lingua franca means link language. So English is the link language. When a man from France, when a man from America, when a man from Italy, when a man from Saudi Arabia, if they meet from different parts of the globe, the only language that connects them is English language. So actually, imagine once, if there were no English language, imagine, just take 1 minute. If there were no English language, how much challenging would it be for the entire world to put their heads together to devise a language which is equally acceptable and accessible to all the countries of the world? How difficult it could be? Suppose I choose one language, automatically the others will oppose. Thanks to the British administration, thanks to the British who ruled across the world since 1600. And today, English, in advertising, has become easier. Therefore, sometimes you see television programs also. Can you speak Telugu for 5 minutes without using an English word? From this, you can understand how English has so much internalized into our system. An average rickshaw puller who has never gone to a school or college is able to use more than 1,000 English words, starting from rickshaw, brake, belt, road, license, police. We do not know. We are more, English is more ingrained into our system than perhaps any other language. Therefore, if I ask this question, is English a foreign language in India? How many of you will raise your hands and say such a foreign language? If French is a foreign language, is English equally a foreign language as foreign as French or Latin? We have never heard it at all. It is impossible for any Indian to escape the presence of English in terms of writing or in terms of speech. Therefore, our opposition to English or adversity to English has no meaning at all. The only thing is we need preparedness to accept it, to take this challenge. Another advantage is you can see that way. Today, we are talking about internships. Our children are taking internships from companies abroad. Our studies are here, our jobs are abroad. My daughter, who sits here, transacts her business with a client in America. Our time zones are different. One client from Singapore, one client from Kenya, one client from America. They meet and they try to interact with each other for a software development. From this you can understand our jobs are international jobs. Our education today, our knowledge today, there is a revolution, evolution, explosion of knowledge. So what is the result? Unless you grow linguistically also, it becomes a handicap for us. I know a few years ago, when an author came for a guest lecture from an English medium school, the faculty member came to me straight away and said that the problem is I can deal with the subject, but that's an English medium school, sir. But I cannot be as thorough with those students as the students are. When a teacher finds the student a better advantage than himself, naturally he will be tongue-tied. So then I understood how important English was. When Washington School invited me for interviewing a Telugu teacher, I was shocked. What is the fun of inviting me for interviewing a Telugu teacher? He said, even a Telugu teacher here is expected to know basic English. Because most of our students are coming from ONGs. They are coming from different organizations where people come from different areas in the world. Someone from Nagaland, someone from Sikkim, and someone from Maharashtra. So these teachers, these parents want their children to study in Boston, where when a Telugu teacher is sent for extra work in a classroom, to maintain the discipline in the classroom, that every Telugu teacher is expected to know basic English. Therefore, English has become something that we cannot avoid. And second thing, as all of you know, English is the language of dignity, decency, respect, honor. Go to your government office in India, speak English. The treatment changes. Suddenly, he thinks that you know a lot of things. Suddenly, he thinks
that you are a boss for him. Suddenly you think that you can prosecute him. He becomes responsible. He becomes alert. And he answers your questions more willingly because English commands respect. Not only in those days, even today, in the days to come also. It is a backbone, it is empowerment, it is energy, it is a weapon if you can use it properly. Then look at it. A person who knows English suddenly looks at himself as more powerful. So originally the structure is this, but most people think that he's really stronger than what he is. Sometimes it happens with me also. When I go and talk about something, people say, "Sir, you know a lot of things." Actually, I do not know. The only thing is, like Sanskrit teachers, no ordinary things where they speak in Sanskrit, people think that they know a lot of classical knowledge. As Sanskrit is a symbol of classical knowledge, English is a symbol of all modern knowledge. So people suddenly respect you and they think that you know genetics, they think that you know nanotechnology, they think that you know everything that is modern. But actually you do not know. But thanks to English today, if you listen to the news across the world today, you know English, I have an app where I listen to more than 5 countries news. Automatically, the whole world, dunia, आपका मुट्ठी में होता है. Within your hand, the whole world will come in your hand, your lips, thanks to English. So when there is something that empowers you, why should we neglect that? Quickly, okay, sir, English has several advantages. We agree, undoubtedly, English medium should be introduced. But what are the challenges? We are all willing to teach in English, but there are so many challenges. So most of the challenges are within us. We never share them with others. A challenge will be resolved only when you share it with somebody. Let's look at some of the challenges I'm going to draw your attention to. First one is nationalism. Most of the people think that India is a country where Hindi is the mother tongue. So for a long time, the central government is trying to impose Hindi on the southern states like Tamil Nadu, Karnataka, for that matter even Kerala, they strongly opposed Hindi. So some nationalists, just like we oppose Hindi, some nationalists go for Hindi rather than English. They think it is patriotism. But patriotism is good. Just like I told you, love your mother, good. But it should not hamper your love towards your wife. So when English is the language of survival, when English is the language of knowledge, when English is the language that connects you to the world outside, ignoring English in the name of nationalism is nothing but absolute foolishness. And there are others on the other side. Look at it. We should speak only in vernacular. Use your mother tongue everywhere. As much as possible, our Telugu madam will become very, very emotional when she speaks in Telugu. And since why there is one person in our college, if you can meet one Mr. Shiva in the department of Telugu. He has taken a vow, strongest vow, that never did I hear this gentleman use a Telugu word, an English word. He speaks only Telugu. Come what may, come what may. Even if you stab, he uses only a Telugu word rather than English. అతను కట్టంలో నన్ను కూర్చొని అంటాడు లైఫ్ చాపాలంటాడు ఎందుకంటే I appreciate him. But it should not turn into a handicap. Is the problem. So please look at it. Look at these issues. Regionalism. So all these people, they are fighting for their regional languages. And they say English is going to replace these vernaculars or regional languages. And English, once it takes over, it decimates other languages. This is also a wrong conception. And there is a political debate going on. Is English an attempt of integration or is it an attempt to destroy or look at it? Imposition or integration? That's what the minister is saying when he's talking about Hindi. When the minister means it is integration or imposition, why not integration? English is a way of integrating with the outer world rather than imposing it from above. Once you call it an imposition, it becomes something that is imposed upon us from above. Therefore, we have a tendency to rebel against. But there is no need for that. It is actually an integration. You are known to others and others are known to you through a language. There is now to be ఆర్డర్లలో వాళ్ళు వింటుంటారు మా అమ్మ ముస్లిమ్స్ పక్కన ఉండేది చాలా రోజులు మా ఇంటి పక్కన ముస్లిమ్స్ ఉండేవాడు ఆవిడకి 85 years డైలీ
ఆవిడ ఎవరు ఫ్రెండ్స్ లేదు, వాళ్ళతో వాటితో ఎక్కువ మాట్లాడేది కాదు. ఆ పక్క ముస్లిం సీట్ లో ఒక ఏజ్ ఉమ్మన్ ఉండేది. ఆవిడ తంబా వేసుకుని వచ్చేది, ఇంటికి ఒక ఆ పిచ్చి ఇద్దరు కూర్చొని మాట్లాడుతుంటే కొన్నాళ్ళ తర్వాత my mother was able to acquire better Hindi than I would. And she was watching Hindi movies and said, stupid, do you understand the joke? She was asking me, and like a fool, I was looking at the movie with mouth open again. And she was trying to explain to me. Then I wondered, how did you learn this? And she said, no, one speaking me. And she speaks better Hindi than I do, with all my education. Then I understood education, all my education was meant only for getting a certificate. Whereas the way she interacted with others helped her get a better grip on language. The purpose of the language is communication, not certification. So let's try to do that. This is another correction. One of the challenges of introducing English medium. Today we are talking about mommy daddy culture, right? How many of us love our children, calling us mommy and dad? Today cultures have changed. And we say, nowadays, we don't say what it's called. What is it called? Lovers declare they love each other. What day is it? Valentine's Day. Right. Valentine's Day, Mother's Day. So if you look at these things in a country like India, we think that the westernization is interfering with some of the native culture. To what extent is it right? Is it westernization or English education? Let's try to look at it very, very carefully. Westernization has come to the internet, that's a different thing. But it's not learning in English. To take me, for instance, I've been teaching English over the last 25 years, but I have not changed much. It has not interfered with my worship. It has not interfered with my faith. It has not interfered with my jargon. It has not interfered with my gods. I use English as a language, that's all. If you try to take too much of it and take pride in that, you will eliminate yourself. That is the risk. So, thinking that English language will destroy the culture is wrong. Westernization might destroy the culture. As people say, no, మాంసం తినచ్చు కానీ ఎముకలు దాంట్లో వెళ్ళి తెచ్చుకోక్కర్లేదు. నేను మాంసం తినాలో చెప్పడానికి ఎముకలు తినక్కర్లేదు. నాకు ఇంగ్లీష్ వచ్చు అని చెప్పడానికి నేను ఇద్దరు వేసాలు వేయాల్సి నా వైఫ్కి హే వైఫ్ అన్న నా సన్ని లేకపోతే లేవడానికి గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పను, లేకపోతే హాయ్ మమ్మీ హాయ్ డాడీ అంటేనే ఇంగ్లీష్ వచ్చినట్టు. మా పిల్లలకి తెలుగు రాదండి అని చెప్పుకోవడం గర్వపడాల్సిన అవసరం ఏమాత్రం లేదు. సో it need not cut into your English science. That is the point. ఇవన్నీ మనం నేటివ్ కల్చర్ ప్రిజర్వ్ చేసుకుంటూనే ఇంగ్లీష్ మీడియం మనం కల్టివేట్ చేసుకోవచ్చు. సో these are never challenges to English medium. So English medium has problems. Some students have problems with English medium. These are some of the threats we talked about. Students, if you go to the students, sir, they are going to introduce English medium from fall. Sir, we have so many problems. What are the problems students actually come across? If you know all these things, then you can think about the solutions to these problems. So what are the problems students come up with? If you look at the image, most people consider Indian to be a dead weight upon their back. Sir, we are already overburdened with so many subjects. There are multidisciplinary courses, and then skill-oriented courses, and then certificate courses, and then there is internship, there is a project, and then there are assignments. So we are already overburdened and thinking that English medium is an extra burden upon them. This is the misconception they have. Is English something to be learned? Actually, English medium is easier than English paper. Because if you tune your ear, listening to English, you will definitely get that. My mother got Hindi, tuning her ear to the neighbor. Second challenge, this is the data which I have collected from the internet. 75% students say that they do not remember the new words. 46% say structures are very difficult. And 83% say they have a problem with the vocabulary and grammar and mispronunciation. These are some of the challenges. So if our students are used to say environment, they suddenly say environment. So they say this is something very difficult for us, we can never understand. And so like this, there are so many problems that we say. Our students say zoology, but if we say zoology, it's zoology rather than zoology.
So they should slowly think it's not that like a fish with ball actually, you say, or like a toy, as Americans say. So slowly you have to learn. అందుకే ఇవాళ వరల్డ్ ఏం చెప్తానంటే ఈ మదర్ టంగ్ ఏం తగ్గించుకోకలేదు బట్ న్యూట్రలైజ్ చేయమంటారు ఎస్పెషల్లీ వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ టాక్ ఇంగ్లీష్ అండ్ ఇంగ్లీష్ మ్యాన్ టాక్ ద బెస్ట్ పాసిబుల్ మనందరం టాక్ అంటున్నాము టాక్ తగ్గండి అంటున్నాను టాక్ టాక్ ఏమిటి దీనికి తేడా నేను టాక్ అంటే ప్రాబ్లమా నువ్వు టాక్ అంటే నీకు టాక్ అర్థమవుతుంది కానీ రేపు ఇంటర్నేషనల్ సినారియోలో నీ టాక్ ఇంపార్టెంట్ ఒకటి కంటిన్యూ ఎంత దగ్గరికి వెళ్తే అంత మంచిది కదా కాబట్టి అది క్లోజింగ్స్ ఉంటాడు ఇంగ్లీష్ లో టాక్ అంటే గాలి రావాలి కలిసి టాక్ అని టాక్ 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 వాట్ సో మన ప్రొనౌన్సియేషన్ మీద వాడి ఆన్ వేరే వాడి ఆన్ అనడం ట్రై చేయాలి రిమెంబర్ అంట అలాంటి తప్పేంటి బట్ టు ద బెస్ట్ పాసిబుల్ యూ మస్ట్ ట్రై టు అటైన్ చేయడానికి ట్రై చేయడం తప్పలేదు కదా కానీ నేను చేయను అంటాం అది చాలా యారగెంట్ యాటిట్యూడ్ సో ఇంగ్లీష్ మీడియంలో భాగం ఏంటంటే try to be as nearer to the basics as possible. In that process, neutralize your mother tongue. Neutralize అంటే సాక్షరములకు మన mother tongue. For example, ఎక్కడికి వెళ్తున్నావా? Where are you going? Where are you going? అలా అనుకోండి. తప్పే ఉంది. Where are you going? ఎక్కడికి వెళ్తున్నావా? ఇదే యాక్సెంట్ వేసి ఇంగ్లీష్లో పెడితే ఇప్పుడు మీరే నవ్వుతున్నారు. ఇంగ్లీష్ వాడు ఏడుస్తాడు. సో ఫోన్ స్పెల్లింగ్ ఇప్పుడు స్పెల్లింగ్ కూడా లిబర్టీ తీసుకోండి నా ఇష్టం వచ్చిన స్పెల్లింగ్ నేను రాస్తాను నాకు నా భార్యకి అర్థం అవుతుంది లేదా నాకు నా పిల్లలకి అర్థం అవుతుంది నాకు నా ఇష్టం వచ్చిన స్పెల్లింగ్ నేను రాస్తాను నీకు రాస్తే కొన్ని చోట్ల భూములు ఉంటాయి అవునా తేడా తీసుకుంటే సిట్ అంటే షీట్ అని వస్తుంది సో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సో ఇవన్నీ కూడా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్పెల్లింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యాక్సెంట్ యూ షుడ్ ట్రై టు go as nearer to the native people as possible. So this is another challenge our students will come back to us with. They say timelessness is a big problem. So where is the timeless? My students తీసుకుంటే ఇప్పుడు పర్వాలేదు కానీ వాళ్ళు ఇక్కడ దేనికి రావాలి అంటే ఇంటి దగ్గర ఎయిట్ బయలుదేరుతారు ఇక్కడ బయట కాలేజీ వదిలిపెడితే ఇంటికి వెళ్తే 8 అవుతుంది అంటే 8 to 8 ఇంకో వాడికి హోంవర్క్ టైం పెట్టి ఇంకా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి మనం ఏదో లిసన్ టు వాయిస్ ఎవ్రీడే లిసన్ టు బీబీసీ ఎవ్రీడే or listen to this radio Australia every day. మనం అసైన్మెంట్ కూడా తెలియదు కానీ వాటి టైమ్లెస్నెస్ కూడా ఒక ప్రాబ్లం స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ కమింగ్ క్లాస్ బట్ జనరలీ a busy man always finds time. It is the lazy fellow who claims that they have no time. Tatas and Birlas have lots of time. We do not have. That is the problem with this. Now look at it. This is another challenge students face. They know a lot of English. 5th class నుంచి స్టార్ట్ చేసి మన ఏబిసిలో ఆరుతో పాటు సమానంగా ఏబిసి ఎదుపెట్టినప్పుడు 10th వరకు 10 క్లాసులు ఇంటర్మీడియట్ లో 2 క్లాసులు 12 డిగ్రీలో 3 15 క్లాసులు తర్వాత కూడా 60-70% పాస్ అయ్యి కూడా ఇంగ్లీష్ లో లెటర్ రాయలేదా ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడలేదా అసలు లాంగ్వేజ్ అంటే ఏమైంది ఏం నేర్చుకోలేదా నేర్చుకున్నాడు మరి ఎక్కడ ప్రాబ్లం అంటే they are unable to put the language to use in the writing or speaking. ఎందుకు మాట్లాడలేరు ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం మనకు కూడా ఉంటుంది పిల్లలు ఇచ్చి 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలని అంటారు ఇంకోసారి డిగ్రీ మీద మాట్లాడిస్తాను కానీ తర్వాత మనకు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడలేదు ప్రయత్నిస్తారు ఎందుకు మాట్లాడలేదు అన్ఫార్చునేట్లీ యు ఆర్ నాట్ హ్యాబిచుయేటెడ్ యు ఆర్ కేపబుల్ అనుకుంటున్నాం మన కాన్ఫిడెన్స్ మనకి తెలియదు ఎవరైనా పక్కవాడు చెప్పేదాకా ఇదిగోండి ఈ ఇమేజ్ అన్ని చూస్తారు వీఆర్ మోర్ ఎఫ్రేడ్ ఆఫ్ అదర్స్ దాన్ ఆఫ్ మనకన్నా అంతగా మనం అర్థం చేస్తారనే భయం కూడా ఒక ప్రాబ్లం సో ఇది ల్యాక్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనొచ్చు లేకపోతే ఫియర్ అనొచ్చు ఏదైనా ఎంత కాంప్లెక్స్ మాత్రం పిల్లలకి ఎక్కువ ఉంటుంది దట్ ఇస్ ఆల్సో బిగ్ ఛాలెంజ్ అండ్ పియర్ ప్రెషర్ ఓకే సమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ స్పీక్ బట్ అదర్స్ కెనాట్ స్పీక్ స్టూడెంట్స్ మాట్లాడకపోవచ్చు అని బట్ ఐ స్టార్ట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్ అండ్ ఐ గ్యాదర్ సమ్ స్టూడెంట్స్ హూ వెరీ ఫ్లూయెంట్ విత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ ఐ వాంటెడ్ దెమ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ అదర్ స్టూడెంట్స్ when one student started speaking fluently the other student suddenly felt that he was unable to match the speed. He was unable to match the confidence, which resulted in lack of confidence. Very speed of fear This is called peer pressure. Sometimes that's also a problem. And another issue is, look at this. Some people are out and out unwilling to learn language. Look at the image. The girl has closed her ears. I don't want English. Yes.
This is the kind of negative attitude. This negative attitude should be not very seriously against. I don't want English until I don't want to be a human being and not welfare. I don't want a job. I don't want education. I don't want technology. ఇన్ని మీనింగ్స్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఇంగ్లీష్ లో ఉన్నాయి చాలా జాగ్రత్తగా మనం చూడాలి. నెక్స్ట్ ఇది మదర్ అండ్ ఇండియన్స్, ఇది కూడా మనందరికీ సాధారణంగా పీపుల్ అంటారు థింకింగ్ ఇంగ్లీష్ అని. థింకింగ్ ఇంగ్లీష్ అంటే ఎప్పటికీ అర్థం కాదు. మనం సాధారణంగా వీ థింకింగ్ తెలుగు అండ్ వీ ట్రై టు ట్రాన్స్లేట్ ఇట్ ఇంటూ ఇంగ్లీష్. థింకింగ్ ఇంగ్లీష్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ గా ఇంగ్లీష్ రావడం తప్ప ఇంగ్లీష్ లో ఆలోచించడం కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవడన్నా సారీ అన్నాము, అది సారీ అంటే హైదరాబాద్ యామ్ బీఫాము, అది ప్రెసెంట్ బీఫాము, హైదరాబాద్ యామే రావాలి, ఇది రాకూడదు, అందుకని నేను ఐ యామ్ వాడాను. దాని తర్వాత సారీ ఇది యాడ్జెక్టివ్ సరిపోయింది, కాంప్లిమెంట్ కాబట్టి సెంటెన్స్ అంతా కరెక్ట్ గా ఉంది మీరు అనుకోకుండానే ఐఎమ్ సారీ అంటున్నాను. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ థింకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. Thank you so much. It's very kind of you. So glad to meet you. When you are సాధారణంగా వాడుతున్నామే I love you too. I love you too అంటున్నాడు. ఆ టూ అనేది అడ్వర్బ్ కాదు. ఇన్ని ఆలోచిస్తున్నారు వీళ్ళు. ఆలోచిస్తున్నాను వచ్చేస్తుంటే తెలుగు కూడా అలానే నేర్చుకుంటాం మనం మాట్లాడే చాలా బూతు మాటలు మీనింగ్ మనకి తెలియదు. కానీ క్యాన్సర్ కాంపోస్ట్ వాళ్ళు వాడేటప్పుడు మాట్లాడుతున్నాం అంతే. ఒక బ్యాక్ వర్డ్ ఎంత ఈజీగా నేర్చుకుంటామో ఒక గుడ్ వర్డ్ కూడా అలా నేర్చుకోవచ్చు. సో ఇట్స్ పాసిబుల్. ఒక మంచి ఎక్స్ప్రెషన్ ఎవరైనా వాడితే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అంటున్నాం, ఎవరైనా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్నాడు, థ్యాంక్ యూ ఆఫుల్లీ అన్నాడు, థ్యాంక్స్ ఆఫుల్లీ. ఈ వెరీ మంది ఎక్స్ప్రెషన్ మనకు రాలే, థ్యాంక్స్ ఆఫుల్లీ కూడా అంతా. సో ఇఫ్ యూ రియలీ హ్యాడ్ ఎ గుడ్ ఇయర్ ఫర్ క్యాచింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, ఇంగ్లీష్ విల్ నో లాంగర్ బి ఎ ఛాలెంజ్. అండ్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ థింకింగ్ ఇంగ్లీష్ గురించి చెప్తున్నాను అన్నమాట. అదే నేను ఇందాక చెప్పింది థింకింగ్ ఇంగ్లీష్ అంటే ఇంగ్లీష్ ఆలోచిస్తాం కాదు. ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్ కొన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ పట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మనకు వచ్చేస్తాయి. ఒక నిదానికి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడటానికి ఒక 50 సెంటెన్స్ మన దగ్గర ఉంటే చాలు. ఆ 50 సెంటెన్స్ లో తర్వాత 52 వస్తాయి అంతే. ప్రతిదీ కూడా మన అందరం నడుస్తున్నా ఉంటాయి, ఎవరో చూసి నేర్చుకున్నావా? 4 గంటలు మా అమ్మ నేర్పినంతే. నేను ఇంకోటి కూడా అడుగుతాను, క్లాస్ కూడా అదే అడిగాను, మీ అమ్మ మీకు అన్ని కూరలు నేర్పిందా? ఏదో 2 ఇగురు వేయడం, 2 తాలింపులు వేయడం, 2 పులుసులు వేయడం నేర్పింది. ఇప్పుడు 2 రకాలు నేర్చేసి అందులో కాంబినేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ ఇది కూడా అంతే. లాంగ్వేజ్ ఆల్సో ఈజ్ వన్ సచ్. మన తల్లిదండ్రులు మనకి నేర్పిన లాంగ్వేజ్ చాలా చిన్నది, కానీ మనం నేర్చుకున్న లాంగ్వేజ్ మన పిల్లలే ఒక్కొక్క సెంటెన్స్ మాట్లాడుతున్న ఆశ్చర్యపోతాం. ఎప్పుడు నేర్చుకున్నా ఇంత బలబలి సెంటెన్స్ మాట్లాడతాం, చాలా కొత్తగా మాట్లాడతాం, ఇంటి లేదే కొత్తగా నేర్చుకున్నప్పుడు ఈ మాట్లాడి అంత సీన్ లేదులే అన్నప్పుడు ఒక 3 ఏళ్ల పిల్లాడు మనం ఆశ్చర్యపోతాం. అంత సీన్ లేదులే అనే మాట లేదా వాడడం పులిహార కంపులాడు. పులిహార కంపులు అంటే మనకు తెలిసిన ఇడియమాటిక్ మీనింగ్ మామూలుగా పులిహార పెట్టడం మీనింగ్, మరి వాడు మాట్లాడుతున్న మీనింగ్ వేరే ఉంది. చాలా ఇలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ వస్తాయి సినిమాటిక్ టెర్మినా. సో ఇవన్నీ మనం ఏం చేస్తాం? రైట్. నెక్స్ట్ పిల్లలు చేసే నెక్స్ట్ కంప్లైంట్ ఏంటంటే ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఇంగ్లీష్ ఎన్వైరన్మెంట్ అంటారు. సో క్రియేట్ ఎన్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఎన్వైరన్మెంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, గివ్ దెమ్ ఎ థియరీ ఇన్ ఇంగ్లీష్, గివ్ దెమ్ ద రిసోర్సెస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ మేక్ దెమ్ వర్క్ విత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ క్రియేట్ ఎ డిస్కషన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, క్రియేట్ ఎ రోల్ ప్లే ఇన్ ఇంగ్లీష్. Let the children come and present something in English. Environment మనం క్రియేట్ చేయాలి. వాడంతా తెచ్చుకోలేడు. Because once the child leaves the classroom, unfortunately, his parents do not speak in English, his friends do not speak in English, his neighbors do not speak in English. Where is it that the child can get access to English? It is only in the classroom. Restricted environment లో మనం క్రియేట్ చేస్తే తప్ప పిల్లవాడికి న్యాచురల్ గా వాడి ఎన్వైరన్మెంట్ వాడు క్రియేట్ చేసుకోలేదు. ఒకవేళ వాళ్ళ ఐపాడ్స్ ఉన్నాయి, రకరకాల న్యూస్ బులెటిన్స్ ఉన్నాయి, రకరకాల ప్రోగ్రామ్స్ ఇంటర్నెట్ లో ఉన్నాయి, వాటిని కూడా మనం అప్లికేట్ చేస్తేనే చూస్తారు వాడు, లేకపోతే జబర్దస్త్ చూస్తారు, లేకపోతే వచ్చి చూస్తుంటాడు. కానీ ఇవాళ ఒక వీడియో ఇవ్వండి, గివ్ దిస్ వీడియో, గో బ్యాక్, వాచ్ దిస్ వీడియో అండ్ కమ్ బ్యాక్ విత్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, షేర్ ఇట్ విత్ ఎవరీవన్. That's how children think. You should create an environment in the classroom for the children to interact. Now look at it. This is also a kind of people are suffering from, students have this problem that is unsettling. They do not know, they know something, but they do not know that something is right or wrong. This is a problem. Sometimes it's inhibition. They wanted to say something, but they cannot say it. Without another online, when we could have overtake challenge, people take a lack of support. This is another challenge. Students have no support at all from any other resource. Library going support, even they need support. The teacher should play more role than he has been doing earlier to make English medium a successful assignment.
One of the challenges students face is syntax and grammar. What is syntax and grammar? Grammar, you know. Syntax is sentence construction. Where are we going? Like this one. Going కొత్త కాదు, ఆర్ కొత్త కాదు, వేర్ కొత్త కాదు, యూ కొత్త కాదు. కానీ ఆ sentence one అంతే. You are going, are you going? Okay. This question order tag. ఇది ఎందుకు అనలేడు అంటే he is unable to put the words together. That is the only problem. చిక్సాపతి లాగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఫోటో తీసుకోండి ఫేస్ ఒక 100 ముక్కలు చేసి వాటి మళ్ళీ మీరు సెట్ చేయండి అంటే ఆటోమేటిక్గా సెట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే అక్కడ వాటి సింటాక్స్ ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ప్రాబ్లం. సింటాక్స్ అంటే ది వే వర్డ్ ఆర్ the way words are put together to make sentences. Next, another important problem that students generally face is problem with vocabulary. Vocabulary to problem bigger. ఏంటి vocabulary to problem అంటే మొట్టమొదటి మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే passive vocabulary active vocabulary గా చేయాలి. passive vocabulary అంటే ఏంటి, active vocabulary అంటే ఏంటి? vocabulary అంటే ఒక వర్డ్ తెలిసి ఉండటం వేరు, ఒక వర్డ్ వాడటం వేరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా ఇంట్లో చాలా గ్యాడ్జెట్స్ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ ఉంటాయి కదా. కాబట్టి అవెన్ అనుకోండి, ఒక ఎలక్ట్రానిక్ అవెన్ తీసుకెళ్ళి మా ఇంట్లో పెడితే నా వైఫ్ కి వండటం రాకపోతే మేము ఒకరికి ఇలా ప్రెసెంట్ చేసాం. అవెన్ ప్రజెంట్ చేసి అందులో డబ్బులు దాచిపెట్టుకుంటున్నారు తలుపు తీసి. ఏం చేయాలి తాకే బాగున్నాను తర్వాత అమ్మ వాటం వచ్చిందా అని అడిగాను. 2వ వారం వెళ్ళి వాళ్ళింటికి వచ్చిందండి. ఏం చేసామంటే వంట ఇంట్లో చక్కగా గోడ పెట్టేసి దానిలో డబ్బులు దాచిపెట్టుకుంటాను. సో ఇంకా ఆ తలుపు తీయగా అందులో దాచిపెట్టి మా దగ్గరగా ఉంటుంది, సెక్యూర్గా ఉందండి. That's how people use. If you do not use a particular word, the word gets automatically అంతే కదా. కాబట్టి చాలా వర్డ్స్ మనకి తెలుసు కానీ వాటిని యాక్టివ్ యూజ్ లో పెట్టాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్టివ్ అనే వర్డ్ సెంటెన్స్ చెప్పండి అని అడిగా అనుకోండి, షీ వెరీ యాక్టివ్ అనే వర్డ్ ఎవరైనా చెప్పగలిగితే వాడు యాక్టివ్ లో వస్తున్నాడు. ఆ తర్వాత యాక్టివిటీ, యాక్టివ్లీ, యాక్టివేట్ ఇలాంటివన్నీ రిలేటెడ్ వర్డ్స్ ఆటోమేటిక్ గా మనం చెప్పచ్చు. చాలా వర్డ్స్ మనం ఇద్దరు చెప్తే గుర్తుపడతాం కానీ మనకే మనం వాడం. దానివల్ల ఉపయోగం లేదు. చిరంజీవి నాకు తెలుసు, సో వాడు నేను ఏదైనా పని చెప్తే వాడు చేయగలిగితే అప్పుడు నాకు తెలుసు అని చెప్పాలి. ఈ మాత్రం అందరికీ తెలుసు. కాబట్టి ఒక వర్డ్ తెలియటం అంటే దాన్ని అదర్స్ యూస్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ బట్ యూ కెనాట్ యూస్ ఇట్. వాట్ ఇస్ ద ఫన్? దానివల్ల చాలా పెద్ద డ్రాబ్యాక్ అన్నమాట. ఇంగ్లీష్ వచ్చా వచ్చేటి అర్థమైంది. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే పిల్లలకి మన క్లాస్ రూమ్ అప్పుడప్పుడు అడుగుతుంటాం, అర్థమైందా? అర్థమైంది. ఏమర్థమైంది? మాకేం రెండుతారు మొదలైనట్టు అర్థమైనా అర్థమైంది. ఏమర్థమైంది అనేది కానీ చెప్పడం రావట్లేదండి. ఇది ఒక ఎస్కేప్ లేదా గొంతు పాడేది ఇలా రకరకాలుగా తప్పించుకుంటారు. అర్థమైందా అంటే అర్థమైందని చెప్పడం అనేది ఒక డిఫాల్ట్ క్వాలిటీ అయిపోయింది పిల్లాడు. ఎస్కేపిజం అన్నమాట. ఏమర్థమైందని మనం అనుకున్నాం. ఎప్పుడైతే నువ్వు అడిగావో అర్థమైంది ఇప్పుడు ఆన్సర్. వొకాబులరీ కూడా టెక్స్ట్ అని ఇవ్వడం అందరూ వాడుతున్నారు. టెక్స్ట్ లైన్ వాడు ఐ టెక్స్టెడ్ యు యెస్టర్డే, హి ఇస్ ట్రైయింగ్ టు టెక్స్ట్ మీ ఇలా వాడండి వాడు. దిస్ ఇస్ ది ప్రాబ్లం. మెసేజ్, he won't want to message me. I sent him a message. I received a message yesterday. So do you know messaging on the mobile? Do you have a messenger? So exactly don't sentence one was గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం వర్డ్ ని యూస్ లో పెట్టాలి. దానిలో నెవర్ సెంటెన్స్ వర్డ్ సెంటెన్స్ వర్డ్ ఆటోమేటిక్ వస్తుంది. కాబట్టి వర్డ్స్ అన్ని తెలుసు, వర్డ్స్ ని యూస్ చేయడమే మనం ఇగ్నోర్ చేస్తున్నాము అంటారు. ఇక్కడ టీచర్స్ రోల్ ఏంటి? ఇవన్నీ స్టూడెంట్స్ ప్రాబ్లమ్. టీచర్స్ రోల్ ఏంటంటే టీచర్ ఇస్ యాక్చువల్లీ టీచర్ షుడ్ ప్లే ద రోల్ ఆఫ్ ఎ ఫెసిలిటేటర్. దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఫెసిలిటేటర్ అంటే అర్థం ఏంటంటే సెట్ ఎ టాస్క్ and see how it runs. Try to facilitate. Don't do everything on your own and don't be under the impression that unless I beat my child, he cannot be. పిల్లలు కూడా అలానే ప్లాన్ చేస్తాం. అందరూ కలిపి పెట్టి మనం వాళ్ళంతా వాళ్ళు కలుపుకొని తినే యోగ్యత లేకుండా తయారు చేస్తున్నాం. ఇక్కడ కూడా అంతే. పిల్లవాడికి టూ మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఇచ్చి చివరికి వాడు ఏం చేయాలి వాడంతా వాడు చేసుకోలేక తయారు చేస్తున్నాం మనం. కనుక రోల్ ఆఫ్ ఎ టీచర్ ఏంటి అంటే ఈ షుడ్ ఫెసిలిటేట్ లెర్నింగ్. నేర్చుకోవడానికి ఏ అవకాశాలు ఉన్నాయో వాటిలో మిగతా క్లోజ్ చేయండి. చిన్నప్పుడు గుర్తుంచుకోండి, చీమతో ఆట ఆడేవాడు. 4 పిల్లలుగా ఏదైనా అడ్డం పెట్టి ఇప్పుడు ఎలా తప్పించుకుంటుంది అని చూసేవాడు.
అది ఇంకో మార్గంలో ఉంచిపోయేది. దానికి కూడా ఒకటి అడ్డం పెట్టి ఇప్పుడు దాన్ని తప్పించుకుంటుందని చూసేవాళ్ళం. అలానే పిల్లవాడు కూడా ఈ ఏ ఛానల్స్ లో వాడు ఎస్కేప్ అవుతున్నాడు అని చూసేవాడు కనుక మనం పోస్ట్ చేసామంటే తప్పకుండా ఈ కాన్వర్ట్ లెర్నింగ్ సరిగ్గా నిలబడటం, సరిగ్గా కూర్చోవడం, సరిగ్గా మాట్లాడటం కూడా డిసిప్లిన్ లో భాగమే. శరీర బ్యాలెన్స్ నిలబెట్టి 2 కాళ్ళ మీద 75 కిలోల పెరిగిన నిలబెట్టి మనం నడుస్తున్నాం అంటే అది ఫిజిక్స్ కాదా, అది బ్యాలెన్స్ కాదా? 2 ఇంచెస్ టైం మీద సైకిల్ తొక్కుతున్నాం అంటే అది బ్యాలెన్స్ కాదా? ఇంగ్లీష్ కూడా అటువంటిదే. బట్ ఇది కల్టివేట్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఎవ్రీథింగ్ స్టార్ట్స్ యాజ్ an exercise, but slowly it becomes default attitude. ఆ డిఫాల్ట్ యాటిట్యూడ్ అయిన తర్వాత 2 చేతులు సైకిల్ తొక్కుతాం. నీ ఇష్టం వచ్చిన వేషాలు వేసిన సైకిల్ వెళ్తూనే ఉంటుంది. ఈ యాటిట్యూడ్ కావాలి. ఈ మెంటల్ కానీ ఫిజికల్ కానీ ఇవన్నీ కూడా లర్నింగ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం చేయకపోతే చూడండి అక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ కొటేషన్ చూపించాను. అదేంటంటే టీచర్ షుడ్ లర్న్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్. టీచర్ షుడ్ బి విల్లింగ్ టు చేంజ్. నువ్వు చేంజ్ అవడానికి రెడీగా ఉంటే ప్రపంచాన్ని నాకులేదు. నేను చేంజ్ అవ్వను అని బండగా కూర్చుంటే ఎవరు నేను మార్చలేదు. దట్స్ వాట్ వి సే. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు లర్న్, నో వన్ కెన్ హెల్ప్ యు. But if you are determined to learn, no one can stop you. So be determined. Teachers అంటే ఒకప్పుడు నాలెడ్జ్ ఎక్కువ కలిగి ఉన్నవాడు నాకు ఇవాళ నా స్టూడెంట్ కన్నా నాకు ఎక్కువ నాలెడ్జ్ కలిగి ఉన్నానని ఎవరైనా అనుకుంటే వాళ్ళందరూ తప్పే. వాళ్ళందరూ తప్పే. మనందరికన్నా పిల్లలకి ఎక్కువ నాలెడ్జ్ తెలుసు. ఎందుకంటే టుడే there is a world of knowledge in the internet. ఇవే టాపిక్ ఇవాళ మనకి ఒకప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్స్ వచ్చే రోజు టెక్స్ట్ బుక్స్ రావుతారు. డిగ్రీ టెక్స్ట్ బుక్స్ సిలబస్ చూపిస్తున్నారు. అంటే అర్థం ఏంటి? ఎవ్రీ టాపిక్ ఇస్ అవైలబుల్ ఆన్ ది ఇంటర్నెట్. స్టూడెంట్ కెన్ గెట్ బెటర్ యాక్సెస్. ఇక నుంచి మీరు టెక్స్ట్ తయారు చేయొద్దు. ఈ టాపిక్ మీద ఏ టెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ పట్ట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంగ్లీష్ గురించి నేర్చుకోవాలి. ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్, ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్, హౌ టు లెర్న్ ఇంగ్లీష్. ఈ టాపిక్ మీద ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ మాట పిల్లవాడికి చెప్తే he will get a lot of information. So that is very, very important for us. So we should make things better for the students and that is our responsibility. ఇంకొకటి కూడా మనం we have to bust this language myth. చాలా మందికి ఉన్న అభిప్రాయం ఏంటంటే తెలుగులో ఉంటే ఈజీగా నేర్చుకున్నా ఇంగ్లీష్ రాస్తాం. అదే ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదివేవాడికి మొట్టమొదటిగా ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉంటే వాళ్ళ ఇంగ్లీష్ ఈజీయర్ దాన్ తెలుగు. ఇంగ్లీష్ మీడియంలో వాళ్ళు తెలుగులో ఎగ్జామ్ రాయడానికి he faces a big problem. So it is only an initial hiccup. తెలుగు ఇంగ్లీష్ కన్నా ఈజీ అనేది ఒక మిత్ మాత్రమే. If you start learning from today, in a couple of years, you will become as competent in English as you are in Telugu. So our myth of tradition, all languages are languages. Each language has its own level of difficulty and ease. So దాన్ని అలవాటు చేసుకోవడం ఉంటుంది తప్ప ఇవాళ జొన్న రొట్టెలు తినేవాళ్ళు ఉన్నారు, గోధుమ రొట్టెలు తినేవాళ్ళు ఉన్నారు, రేషన్ బియ్యం తినేవాళ్ళు ఉన్నారు, 55 రూపాయల బియ్యం తినేవాళ్ళు ఉన్నారు. అందరూ ప్రొఫెషనల్గానే ఉన్నారు. మనం వాళ్ళు సరిపడక్కర్లేదు. So English also is definitely a problem only in the beginning until you habituate yourself. అది ఒకసారి అయితే మాత్రం it becomes very easy. So that's why he said we breathe in our first language and we swim in our second language. So in this skill, అది natural growth. Language skill కూడా సంఖ్యగా తయారవుతుంది కొనాలి. రెండోది most of the teachers have this problem. That is, they have a problem of methodology. How can we do that? So we understand, but everything needs a method. People ఏదో పాలు పంచదార ఉంటే సరిపోతుందా? ప్రాసెస్ రెడీ కూడా టీ పెట్టలేదు. పంచదారలో పాలు వేసుకుంటారు, పంచదారలో టీ కూడా వేసేసి టీ అయిపోయినట్టు కూడా కదా, అది టీకి వస్తుంది. So there is a method. The teacher should know the method. Therefore, trainings should be given. వాళ్ళ క్లాస్లో నేను కేవలం ప్రాబ్లమ్ ని చూపించడానికి మాత్రమే తీసుకుంటాను. రాబోయే రోజుల్లో వాళ్ళ క్లాసెస్ ఉంటే how to broach a subject in English to the students in the classroom who are not from English speaking straight. ఒక తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చిన స్టూడెంట్ కి ఒక టాపిక్ ని ఎలా చెప్పాలి, ముందు vocabulary రాయాలా, ముందు ప్రీ లెసన్ టాక్ ఇవ్వాలా, లేకపోతే ముందు మనం ఒక ఆడియో చూపించాలా, ఒక వీడియో చూపించాలా, ఏం చేస్తే ఇంగ్లీష్ అనేది మీడియం గా తెలియకుండా లోపలికి పంపించాలి. మెడిసిన్ తెలియకుండా క్యాప్సూల్ తోటి మనం మందు లోపలికి పంపించినట్టు స్వీట్ గా మీడియం లోపలికి పంపించాలి. అంటే ఏం చేయాలి? ఒక అందమైన వీడియో చేశారనుకోండి, మోర్ ప్రోన్ టువర్డ్స్ ఇమేజ్. అక్కడ లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం తెలియకుండానే లాంగ్వేజ్ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇవన్నీ టెక్నిక్స్ తర్వాత మేము చెప్తాం.
Methodology is very, very important, and all the teachers should be well versed with that. Next, lack of proficiency. మన టీచర్స్ కూడా సార్ మమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ బేస్ చేసుకొని సెలెక్ట్ చేయలేదు సార్. మమ్మల్ని ఏదో ఇంటర్వ్యూలో 4 క్వశ్చన్స్ పెట్టారు, ఏదో ఒక పేపర్ 1 పేపర్ 2 ఉన్నాయి, అయిపోయి రాసేస్తాం వచ్చాం. ఇప్పుడు సడన్ గా ఇంగ్లీష్ మీద చెప్పంటే మాకు అంత ప్రొఫిషియన్సీ లేదు. డెఫినెట్లీ మన ఎవరికి లేదు. ఈవెన్ మేము కూడా టీచర్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ us that we teach everything in English all the 90 minutes. No, occasionally we come down to the ఆనెస్ట్ గా ఇక్కడ సీట్ నుంచి అడిగితే ఎంత ఇంగ్లీష్ క్లాస్ లో చెప్తాను అంటే సుమారుగా 46 చెప్పకపోతే నడవదు. కానీ గ్రాడ్యువల్ గా 40 50 50 60 60 40 70 40 70 30 అలా చేసుకోకపోతే ఉపయోగం లేదు. ఇది ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నాను, మీ అందరూ చాలా ఒక అభిప్రాయం ఉంటారు ఏమిటంటే ఇంగ్లీష్ ని బాగానే ఇది ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ మాకు సంబంధం లేదు, ఇదేదో ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు చేస్తారు పని, వాళ్ళు చేస్తే కనుక తెల్లాలని మొత్తం బ్రహ్మాండంగా ఇంగ్లీష్ వచ్చేస్తుంది, లేదా మోసం టాబ్లెట్ వేస్తే పొద్దున్న ఛార్జ్ కొట్టినట్టు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఏదో మాత్రం వేస్తే బ్రహ్మాండంగా ఇంగ్లీష్ చూస్తారు. ఏమీ రాదు. ఇది జాయింట్ ఎఫర్ట్. మనందరం కలిపి చేస్తేనే వస్తుంది తప్ప అమ్మ చెప్తే తెలుగు భాష వచ్చింది అనేది ఎంత కరెక్టో ఇంగ్లీష్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ మాత్రమే చెప్తే ఇంగ్లీష్ వస్తుంది అనేది అంత ఫాస్ట్. ఎందుకంటే మనందరం కలిపి ప్రపంచంలో పిల్లవాడు స్కూల్ వెళ్ళిన నేర్చుకున్న లాంగ్వేజ్ ఎక్కువ, కమ్యూనిటీతో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు నేర్చుకున్న లాంగ్వేజ్ ఎక్కువ. తల్లి కేవలం 2 విషయాలు 3 విషయాలు అత్త తాత నాన్న అమ్మ అని కేవలం ఉయ్యాల్లో ఉన్నప్పుడు చెప్తాం అలాగే తప్ప ఆ తర్వాత తల్లిని వదిలిపెట్టి స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత హిస్ వొకాబులరీ చేంజెస్, యాటిట్యూడ్ చేంజెస్, హిస్ ప్రిఫరెన్సెస్ చేంజెస్. సో ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. మనం కూడా కాన్ఫిడెన్స్ పెంచుకోవాల్సిందే. ద టైం హ్యాస్ కమ్. మీ సర్వైవల్ లాంగ్వేజ్ మీద ఆధారపడే రోజు వచ్చినాయి. కాబట్టి సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ మీద అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ మీద ఎంత కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారో లాంగ్వేజ్ మీద కూడా అంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయకపోతే కుదరదు. Now, staff training is also very, very important, and the CCE should identify the speed and as frequently as possible. చాలా targeted గా చేయాలి. ఇదాక నేను చెప్పినట్టు ఏదో వేగంగా మీకు టీమ్ స్పిరిట్ గురించి చెప్తాను, లేకపోతే మీకు సాఫ్ట్ స్కిల్స్ గురించి చెప్తాను అనేది కాకుండా అది ప్రతి వాడికి సాఫ్ట్ స్కిల్స్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. మనం ప్రత్యేకంగా ఈ టాపిక్ ఓరియంటెడ్ గా ఒక పర్టికులర్ టాపిక్ తీసుకుని ఇది మొదట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి ఏ టెక్నిక్స్ లో ఏ మెథడాలజీలో నేను చెప్పాలి అనేది స్పెసిఫిక్ గా టాపిక్ ఓరియంటెడ్ గా మెథడాలజీ ట్రైనింగ్ జరగకపోతే ఇవన్నీ వృధా, కేవలం కంటెస్ట్ అవుతాయి. కనుక మన సిసి రిప్రజెంటేటివ్ ఇప్పుడు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ నేను చెప్పేది కైండ్లీ మేక్ ఇట్ లెసన్ ఓరియంటెడ్. కొంతమంది టీచర్స్ ని ప్రతి సబ్జెక్ట్ నుంచి కూడా కొంతమంది సెలెక్ట్ టీచర్స్ తీసుకొని వాళ్ళకి ట్రైన్ చేసి వాళ్ళకి ఒక లెసన్ టీచ్ చేయించాలి. యాక్చువల్ క్లాస్ రూమ్ లో 20 మంది పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టి వాటితో ఎలా ఇంగ్లీష్ రెస్పాన్స్ తీసుకురావాలి, వాటితో ఎలా క్లాస్ డీల్ చేయాలి అనేది కనుక చేసి డెఫినెట్ గా కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఏదో మనకి గౌరవంతో మీరు కూర్చోవడం కాదు, రేపు యాక్చువల్గా రియలిస్టిక్ గా మనం క్లాస్ రూమ్ లో చేయగలిగితే ఆ రోజున ఎస్ ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్. ఎస్ ఐ హావ్ టు. ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ చూడండి, మన ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి పిల్లలు కూడా మనకి విల్లింగ్ గా ఉండి పిల్లలు ఇచ్చి ఇంగ్లీష్ మీరు నేర్చుకోండి అని మనకు చెప్తున్నారు. దుర్దృష్టం మనం ఏమనుకుంటాం అంటే వాళ్ళకి మేము ఇంగ్లీష్ చెప్తున్నాం అనుకుంటాం, కాబట్టి మనం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటున్నాం. There is no teaching without a student. Thanks that there is a student whom we are teaching, and by teaching we are improving. Love of giving to taking over. So they are one and the same. The more you have to come over again. Teaching will not take it. You will never get tired teaching. If anyone says I'm tired of teaching, I never understand. Because the more you teach, all the more you become energetic to teach more. So this is a very interesting concept. Kabatti, ultimately, ఇంకా ఉండాలంటే టీచర్ హ్యాండ్ బుక్ కూడా ఉండాలండి. డెఫినెట్ గా ఉండాలి. అందులో లెసన్ ప్లాన్స్ ఉండాలి. ఆ లెసన్ ప్లాన్స్ లో ఏ లెసన్ ఏ టెక్నిక్స్ లో చేయొచ్చు, ఏ వార్మప్ యాక్టివిటీ ఉండాలి, ఏ లెసన్ లో ఏ యాక్టివిటీస్ ఉంటే కనుక టీచర్ ఎఫెక్టివ్ గా చేయగలుగుతారు. వాటిలో ఒక స్టూడెంట్ ఫీడ్బ్యాక్, ఇది మాకు బాగా నచ్చింది, ఈ వీడియో బాగా నచ్చింది, ఇది ఇలా మోటివేట్ చేయాలంటే మనం డెఫినెట్ గా ఒక టీచర్ హ్యాండ్ బుక్ ఉండాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే టీచర్ రిక్వైర్స్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్. ఐ కెన్ డూ ఇట్, ఇట్స్ నాట్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ మీ. లెసన్ ప్లాన్స్ అనేది కేవలం మన పుస్తకాలను పనిచేయగలుగుతాయి తప్ప క్లాస్ రూమ్ లో ఎంతవరకు మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయగలం అనేది రియల్ ఛాలెంజ్. కాబట్టి ప్రతి టీచర్ కూడా సెల్ఫ్ మానిటరింగ్ కనుక స్టార్ట్ చేస్తే, ప్రతి టీచర్ కనుక క్లాస్ లోకి వెళ్ళే ముందు ఈ లెసన్ ని నన్ను నేనే ఎగ్జామిన్ చేసుకుంటున్నాను, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డీల్ విత్ దిస్ లెసన్ ఇన్ దిస్ మేనర్ దట్ క్లాస్ టుడే. అండ్ ఆఫ్టర్ ద క్లాస్, if we take the feedback from the students,
And if he records his own experiences in the classroom and uses it, and if he uses it for changing his next class, he will definitely change. ప్రతి క్లాస్ ని సీరియస్గా తీసుకుని ఇవాళ లెసన్ ఇలా చెప్పదలుచుకున్నాను, ఆ లెసన్ చెప్పిన తర్వాత బయటకు వచ్చి ఇది ఇలా చేస్తే బాగుండేది అని నోట్ చేసుకుంటే వన్ డే మనందరం కూడా మన సర్వీస్ బిగినింగ్ లో క్లాస్ రూమ్ లోకి వెళ్తే క్లియర్ చేసిన వాళ్ళైనా ఎవరు కూడా బాండ్ టీచర్ అనేది ఒక మీట్ మాత్రమే. నోబడీ ఈజ్ ఎ బాండ్ టీచర్. వి ఇవాల్వ్ బెటర్ టీచర్స్. బెస్ట్ టీచర్ అనేది లైఫ్ లాంగ్ థింగ్. మనకి ఏదో అవార్డు ఇస్తారు, బెస్ట్ టీచర్ అవార్డు అని మనం చెప్పుకుంటే రావాలి. సో దాన్ని బట్టి ఏదో కథ చూసుకుని బెస్ట్ టీచర్ అనుకుంటాను. మీ బెస్ట్ టీచర్ ఎప్పుడైతే అంటే మీ స్టూడెంట్స్ మీ క్లాస్ నుండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత, సార్ ఐ ఎంజాయ్ యువర్ లెసన్ టుడే. టుడే ఐ హావ్ గ్రోన్. Today, I have evolved. I learned better things. You are putting better confidence in me. And thank you, sir. Today, this lesson is really, really important. It has changed my outlook, my mindset, my ideology, my thought process. I will believe better about everyone. Dani was I share everything. Empathy is important. ఎవరైనా స్టూడెంట్ మన దగ్గరికి వచ్చి సార్ నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది అంటే నువ్వు పనికి రా, నువ్వు దగ్గర పోయి నీకు అది రాదు ఇది రాదు అబద్ధాలు చెప్పండి, తప్పలేదు. యు ఆర్ డూయింగ్ వెరీ వెల్. అది కనుక మీరు కంఫర్ట్ ఇస్తే డెఫినెట్ గా స్టూడెంట్స్ వెళ్తాము. సో టీచర్స్ షుడ్ లెర్న్ దిస్ ఫస్ట్. యు హావ్ డన్ ఇట్. యు కెన్ డూ ఇట్ మచ్ బెటర్. ఎవ్రీథింగ్ వెంట్ వెల్ ఎక్సెప్ట్ దిస్. ఈ కొంచెం కనుక నువ్వు మిస్ చేస్తే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో అద్భుతంగా ఉంటుంది అని కనుక మనం ఒక వర్డ్ ఆఫ్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఇస్తే వెల్ డన్, గుడ్ జాబ్, ఇప్పుడు ఇలాంటి వర్డ్స్ కనుక మనం కొంచెం వాడితే డెఫినెట్ గా స్టూడెంట్ ఎంకరేజ్ అవుతారు. అలా అయిన స్టూడెంట్స్ నాకు చాలా మంది తెలుసండి, చాలా మంది తెలుసు. నేను ఫస్ట్ లో అనుకున్నాను కాంప్లిమెంట్ పే చేస్తే ఇట్ హాస్ miracles in the career of the student. And daily study environment good for bold environment పద్ధతి passive active vocabulary చెప్పాను. క్వశ్చన్స్ కూడా నేర్పాలి. టీచర్స్ కూడా క్వశ్చన్స్ కల్టివేట్ చేయాలండి క్లాస్ రూమ్లో. వార్మ్ అప్ యాక్టివిటీ కింద what happened yesterday? What did we discuss yesterday? What did I say about this particular concept yesterday? Anybody can come and say something. సో ఇవాళ టీటీటీ తగ్గాలి అంటున్నారు, అంటే టీచర్ టాప్ టైం తగ్గాలి, స్టూడెంట్ టాప్ టైం పెరగాలి అంటున్నారు. కాబట్టి నువ్వు ఏదైతే చెప్పదలుచుకున్నావో దాన్ని స్టూడెంట్ ద్వారా రాబట్టడం టీచర్ లక్ష్యం. He is the best teacher who tries to get the idea from the student rather than giving the idea to the student. So అది చేయాలి అంటారు. దాని క్వశ్చన్ ఆన్సర్ మెథడ్ ఒకటి బెస్ట్ మెథడ్ అన్నమాట. అందుకని ఇవాళ ఇది కూడా మనం కల్టివేట్ చేయాలి అవసరమైతే. సాధారణంగా మనం సిసి వాళ్ళు అకాడమిక్ బిగినింగ్ లో ఒక 1 వీక్ పాటు మనకి బ్రిడ్జ్ కోర్సెస్ కండక్ట్ చేయండి అంటున్నారు. ఈ బ్రిడ్జ్ కోర్సెస్ మనం సాధారణంగా కాలేజీ గురించి, యూనిఫామ్ గురించి, లేదా ల్యాబ్ ఎక్కడ ఉంది, లైబ్రరీ ఉంది అక్కడ గురించి ఆలోచిస్తున్నాం తప్ప ముఖ్యంగా ద నీడ్ ఆఫ్ ది అవర్ ఈ బ్రిడ్జ్ కోర్సెస్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ ఇంగ్లీష్ మీడియం నోవేస్. ఫెడరల్ సిస్టమ్ గురించి, ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ అసెస్మెంట్ గురించి మాట్లాడటం ఎంత ఇంపార్టెంట్, మీడియం గురించి మాట్లాడడం కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి మీడియం రావాలంటే మనం ఏం చేయాలి అనేది కూడా మనం డెఫినెట్ గా స్పెసిఫిక్ గా బ్రిడ్జ్ కోర్సెస్ షుడ్ టాపిక్ దిస్ టాపిక్. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ వర్క్ షాప్స్ అండ్ సెమినార్. క్లాస్ లెవెల్లో ఫ్రీక్వెంట్ గా కండక్ట్ చేయండి. ఒక టాపిక్ అయిపోగానే లెట్ స్టూడెంట్స్ కమ్ అండ్ స్పీక్ సంథింగ్. లెట్ స్టూడెంట్స్ కండక్ట్ ఎ క్విజ్ కాంపిటీషన్ ఆన్ దేర్ ఓన్. రకరకాల గేమ్స్ కండక్ట్ చేయొచ్చు పిల్లలు. వాటి ద్వారా కూడా మనం ఇంగ్లీష్ ప్రమోట్ చేయొచ్చు మీడియం అనేది. చూడండి ఇవాళ క్లాస్ ఆర్ట్స్ కాలేజీలో మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా మనసా వార్త కట్టడగా నేను ఇంగ్లీష్ క్లబ్ నడుపుతున్నాను. My English club ద్వారా we are supplying anchors to many departments who want to conduct an event in the college. And it is the English club which is actually the moving force during the NAT assessment. They were taking the NAT team from room to room and they were facilitating the NAT team. Especially, I allowed 5 students along with the NAT team when they wanted to visit the nearby places, Rajamandri. And one NAT team member was from Maharashtra, the other from Nagaland, and someone else from Kerala. These people commonly knew only English. And locally, they had a big problem. They did not know what Puthalekku was. When one of my students was explaining Puthalekku, the process etc. in English, really handed on my own back. Yeah, English started eating the result. Really, students. They were able to turn out miracles.
ఇలానే సైన్స్ క్లబ్, సోషల్ క్లబ్, మ్యాథ్స్ క్లబ్ ఇలాంటి ప్రతి సబ్జెక్ట్ లో కనుక మనం క్లబ్ ని కండక్ట్ చేస్తే that is also an occasion, an opportunity for people to make English natural rather than a medium. ప్రత్యేకంగా మీడియం అని ఇవాళ ప్రత్యేకమైన రూల్స్ అనకుండా న్యాచురల్ గానే వెళ్ళిపోతుంది ఇంగ్లీష్ మీడియం అనేది కూడా. ఇవాళ బోల్డ్ అండ్ ఎక్స్పోజ్ పిల్లలకి they can listen to lot of newsletters, lot of discussions, lot of debates, and all these programs today. There are so many English channels today. You can even find, especially political science people, especially science discussions. There are exclusive science channels. Like, for example, NASA channel. I don't know how many of you know. NASA is running a channel. And some of you can show them. Especially when you are talking about geophysics, when you are talking about space science and all these things. No, there are special National Geographic channel in the Next Geographic channel of board and programs. సో ఇవన్నీ కనుక మనం చేస్తే అద్భుతంగా చాలా ఆన్లైన్ రిసోర్సెస్ వస్తున్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఇంగ్లీష్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి, సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి. ఇవాళ పిల్లలు నువ్వు ఎప్పుడు వస్తావు అంటే అడియు ఎప్పుడు ఇనే టైప్ లో చివరి ట్రాన్స్క్రిప్ట్ చేసి అలవాటు అవుతున్నారు తప్ప అట్లీస్ట్ లెట్ దెమ్ మెసేజ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఒక నాకు అలానే మెసేజ్ పెడితే ఎలా పడుతుంది కాదు. సిటీ tomorrow onwards you should keep this message to the other boys and type the message and send it to me. So students started trying it and slowly they were successful. English word message suddenly కూడా ఇంగ్లీష్ లో వెళ్ళాయి. ఈ ఆనెస్ట్ గా చెప్తున్నాను, ఇంగ్లీష్ లో అనౌన్స్మెంట్స్ వస్తాయి మన పబ్లిక్ సిస్టమ్ లో. దానిలో గ్రామర్ కొట్టుకొని మనం చెప్పండి ఇవ్వండి. People used to come back and say, sir, this is where the day is sick. And this is what this lecturer made. This is what principal made. They said, I was shocked. Yeah, because ఒక్కసారి యాంటీవైరస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే దాని ఫలంతా పట్టుకోండి. ఈవెన్ వాళ్ళ మీద ఒక డిఫరెంట్ వర్డ్ పడ్డారు కూడా అందులో గ్రామర్ సరిగా లేకపోతే సార్ ఈ సౌండ్ హాల్ అంటే సార్ సౌండ్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే సౌండ్ అంటే శబ్దం కాదు సార్. వాడు నౌన్ గానే తీస్తున్నాడు. సౌండ్ అంటే బోధించడం అని కూడా అర్థం ఉంది అన్న విషయం వాడికి తెలియదు. ఇట్ వాస్ ద డెఫినిషన్ ఆఫ్ ద చైల్డ్. ఇట్ సౌండ్స్ వండర్ఫుల్ అన్నట్టు సౌండ్ వర్డ్ అవ్వడం చాలా వాడు ఆనందంతో గంతులేస్తూ వెళ్ళాడు అన్నమాట. ఆయన చిన్న వర్డ్ మనం చెప్తే అంత ఫ్రీ పిల్లవాడు ఏంటంటే వాడి తెలిసిన సౌండ్ అంటే శబ్దం చేయడం అనేది కూడా అందులో ఉంది అనే విషయం వాడు తెలిసినట్టు ఈ ఫ్రీ. సో ఇలాంటివి మనం నేర్పితే ఇంగ్లీష్లో చాలా క్రికెట్ ఇంగ్లీష్ నేర్పగలిగితే పిఎల్లోని కూడా కాలేజెస్ ఉన్నా కూడా మనం చేస్తే ఇలాంటి స్కిల్స్ ఉన్నాయి మా మీరు కూడా బోల్డ్ డెమోస్ అవి కండక్ట్ చేస్తారు. వాటిని ఇంగ్లీష్లో చేయబట్టి చాలా పెడుతున్నాం. స్టోరీ బేస్డ్ సైన్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా చేయొచ్చు. అలానే క్లాస్ ఒక మీరు చాలా మంది నేను చెప్తుంటాను, మనం ఒక లెసన్ 4 days ఎస్టిమేట్ చేస్తే నిజానికి 4 hours అవసరం. మనం సిఎస్ పెడుతున్నాము, మెడికల్ పెడుతున్నాము, ఆప్షన్ అవార్డు వాడుకుంటున్నాము, అన్ని అవర్స్ అవసరం లేదు. వీ కెన్ కంప్రెస్ ద క్లాస్. కాబట్టి ఒక 10 minutes 5 minutes డే ఒక చిన్న ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ప్రమోషన్ కోసం ఒక చిన్న యాక్టివిటీ చేయండి. వాట్సాప్ లో జోక్ వస్తాయి కదా. Tomorrow, each day should begin with a joke. Who is going to tell the joke? Let them tell it in English. What is the of the think about the get all the discuss what will come back to the class with the joke. And appreciate it. Correct it. So that can be an activity. Narrations. What happened yesterday in the cinema theater? What were you doing at the vegetable market yesterday? So what was your interaction with your parents yesterday? Why was there a fight at Kottakumam yesterday? Ask them something and they will narrate. So cinema చూసొచ్చిన తర్వాత స్ట్రగుల్ languages. ఇది మీ సొంత పిల్లలకి ఇంట్లో కూడా మీకు టైం చేయాల్సిన టెక్నిక్ కేవలం క్లాస్ రూమ్ లోనే కాదు. Ask them to narrate something. They do it. ఎక్కడెక్కడైతే రాదు అక్కడ తెలుగు కూడా వాడతాం. సార్ వాడు పుస్తకం టాపిక్ అనవరండి. తర్వాత నెక్స్ట్ పార్ట్ ఫ్లో నేర్చుకుంటాడు. లెట్స్ బి హ్యాపీ. రైట్. లేడీస్ ఇంగ్లీష్ లో ఇచ్చే ఒక యాక్టివిటీ తెలుగు పాటలు అందరికీ వచ్చా చంద్రముఖి సినిమాలు కొంతకాలం కావాలి పోవాలి. ఇంగ్లీష్ రిటర్న్ మామూలుగా లిరికల్ గా పాడకుండా హౌ లాంగ్ అంటే అప్పుడు చాలా స్పీడ్ అనమాట. అప్పుడు దాని మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ లో పాడడం
So it is one way ఇందా చెప్పండి ఇంగ్లీష్ అని తెలియకుండా ఇంగ్లీష్ వాడిలో చూపించడం అనేది ఇంగ్లీష్ మీడియం టీచర్స్ గా మనం చేయాల్సిన పని అంతే తప్ప కలవడంలో లేకపోతే తెలుగులో మాట్లాడే మాకు ఊరుకో మేము మైనస్ కాల్ చేస్తాము అటెండెన్స్ తీసేస్తాము స్కాలర్షిప్ తగ్గిస్తాము అంటే ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ యానిమాసిటీ ఇట్ ఓవరెన్స్ ఇట్ మిస్ బ్యాక్ పాయింట్స్ దట్ ఇస్ ప్రాబ్లం కాబట్టి దయచేసి అలాంటి టెక్నిక్స్ కాకుండా తెలియకుండానే ఇంగ్లీష్ వాడిని కల్టివేట్ చేయడం అనేది అర్థం అవ్వాలి ఒక తలగా ఇవ్వడానికి అర్థం ఉంది నానా బాగుపడాలి ఇలా ఇలా ఉంటుంది తలగా వచ్చేసి ఇలా ఇలా అనుకుంటే మీరు జడ్జెసుకోవాలి ఆల్రెడీ సో సీరియస్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ కూడా అంటే we speak very naturally we never bother about words automatically they don't care when we start a sentence మరి ఒక సెంటెన్స్ స్టార్ట్ చేయడానికి నౌన్ పడాలా గో పడాలా అడ్జెక్టివ్ పడాలా లేదా యాడ్వర్బ్ పడాలా కంటిన్యూ వెళ్తుందా లేదా ఇవన్నీ చూసుకోవట్లేదే తెలుగులో చూసుకుంటున్నావా లాంగ్వేజ్ is a language. It is not a construction. It is not a building. Language is a nature. That's all. It's a habit. Kalavara kuda English lone kalavara vasthundi. I had English lo maatladunna mama okkandani ఏదో తీసుకుంటూ చూస్తున్నాను ఒకసారి. When I was studying it. Lot of design in it. They should be able to speak English and people should be able to appreciate it. People should say, you have said this word differently from the way we say it. We are not allowed success, success problem, event problem, idea problem. అనేది కొత్తగా మనం తెలుసని ఐడియానా అని ఎవడే మనం మొదలెడితే దేని ప్రాసెస్ ఆ ఫీల్డ్ కనుక పిల్లలు చూడండి సర్కిల్ విత్ ఇన్ ద సర్కిల్ చాలా షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ పిల్లలు కల్టివేట్ చేస్తుంటారు కదా దాన్ని ఒక 5 బయట పెట్టి ఒక 5 లోపల పెట్టి ఫేస్ టు ఫేస్ పెట్టి in the first round each one explains the question to the inner circle and then he takes one step and goes to B, one step and goes to C, and once he returns to the same position the inner circle begins. In that way he listens to the question 5 times and he recites the question 5 times. So ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ కనుక మనం చేస్తే ఇంగ్లీష్ సీరియస్లీ ఏ ఫారెన్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ స్పెల్లింగ్ గేమ్స్ ఆడించవచ్చు మీ సబ్జెక్ట్ లో ఉన్న స్పెల్లింగ్స్ జనరల్ స్పెల్లింగ్స్ అక్కర్లేదు మీ సబ్జెక్ట్ లో ఉన్న స్పెల్లింగ్ గేమ్స్ పెట్టండి ఒక క్విజ్ పెట్టండి ఎస్ఐ అయినా ఎస్వై అయినా టిహెచ్ఈనా టిహెచ్ఐఆ పార్లమెంట్ ఎల్ఐనా ఎల్ఐనా పార్లిమెంటా పార్లమెంటా ఇవన్నీ చాలా మందికి స్పీచ్ అనే వర్డ్ ఎస్పీఈఏసిహెచ్ అనుకుంటాం గ్రామర్ లో ఒక ఎంతో రాసేవాళ్ళు చాలా మంది చూశాను ఎంపీఆర్ రాసేవాళ్ళు చూశాను స్పెసిఫిక్ గా మనం కనుక కనెక్ట్ చేస్తే డెఫినెట్లీ బ్యూరో ఇలాంటి స్పెల్లింగ్స్ చూడండి తొరో ఇలాంటి స్పెల్లింగ్స్ తో త్రూ తరో టిహెచ్ఓయుహెచ్ టిహెచ్ఆర్ఓయుహెచ్ టిహెచ్ఆర్ఓయుహెచ్ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అవుతాయి అన్నమాట యూ కెన్ డూ దట్ రైట్ క్విక్లీ జిగ్సా మీరు ఏదైనా టెక్స్ట్ పిల్లలతో చదివించాలి అంటే 4 టీమ్స్ చేసి ఒక్కొక్క టీమ్ని ఒక్కొక్క పార్ట్ చదివించి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబిసిడి 4 పారాగ్రాఫ్ ఈ ఏబిసిడి ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ అవుతారు ఆ ఏబిసిడి సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ ఈ ఏబిసిడి థర్డ్ ఈ ఏబిసిడి ఫోర్త్ all these they will explain the paragraphs to each other so it's a jigsaw reading so ఇది కూడా అద్భుతమైన రీడింగ్ యాక్టివిటీ ఇలాంటి కనుక మనం చేస్తే చాలా గ్రామర్ అండ్ వొకాబులరీ చూడండి చాలా మంది అనుకుంటాము వర్డ్స్ ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ చూడండి 7% లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ 38% of voice and tone, 55% body language. These things will become communication. So even the grammar, verb, journal, round, చాలా కష్టం అండి భాష మాట్లాడడానికి మన ఎక్కడ తెలుగులో కూడా ఇవన్నీ వాడుతున్నాం కానీ భాషగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు గ్రామర్ లో వెళ్ళాలి నువ్వు గ్రామర్ టీచ్ చేయండి నేను ఎలా అడగలేదు భాషను యూజ్ చేయండి అర్థాన్ని సారీ అంటానికి గ్రామర్ దిగే ఎక్కడ లాంగ్వేజ్ అనేది హ్యాబిట్ డెఫినెట్ గా పొద్దున్న మొహం కట్టుకోవడం ఎంత హ్యాబిట్ స్నానం చేయడం ఎంత హ్యాబిట్ లాంగ్వేజ్ కూడా రోజుకు ఒక 10 నిమిషాలు మనం తీసుకుని నేను వింటాను అని కనుక క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే యాక్చువల్లీ రియల్ వర్డ్స్ మనకి అదేదో పరికరం ఏదో పదార్థం పిచ్చుకుంటున్న పదం ఏంటో వచ్చింది కఠిన ఇంగ్లీష్ అది మన కాదు మన భాష కాదు చాలా తక్కువ యాక్చువల్లీ వ్యాక్సిన్ గా వింటూ పోతుంటే గుర్తుంచుకోండి ఎక్కువ ఇందాక మనకి పనికిరాలు పూర్తి మాట్లాడడం మనకు కరెక్ట్ తెలుసు ఎలా తెలుసు మీరే బయట పెట్టారా అవసరం మీరు అన్కాన్షియస్ గా వింటాం సో అన్కాన్షియస్ హియరింగ్ డెఫినెట్లీ గోస్ ఇంటూ యువర్ సిస్టమ్ అండ్ విల్ గెట్ యాక్టివేటెడ్ వెన్ ద నీడ్ కమ్స్ మీరు వర్డ్ పెట్టండి మీ పని మీరు చేసుకోండి మీ పిల్లవాడికి విలువ ఆ వర్డ్ పట్టుకుంటాడు
ఇది ఏంటి అంటారు. ఇది ఏంటనే క్వశ్చన్ కొన్నాళ్ళ వస్తుంది. కొన్ని పాటలు అన్కాన్షియస్ గా వినవి పొద్దున ఒక పాట వినండి, అది సాయంత్రం 8 గంటల మన నైట్ మొత్తం వదిలిపెట్టారు. ఎలా వెళ్ళగలుగుతుంది? ఇది కూడా జరుగుతుంది అంటారు. ఇటువంటి స్ట్రక్చర్స్, కొన్ని బేసిక్ స్ట్రక్చర్స్ కనుక మనం నేర్పితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ స్విమ్ అన్నారు. ఐ స్విమ్ అనేది ఒక స్ట్రక్చర్. అక్కడ సబ్జెక్ట్ ఉంది, వర్బ్ ఉంది, దాని వర్బ్ ఇంట్రాన్సిటివ్ నాన్సిటివ్ ఇది తగ్గలేదు. ఐ స్విమ్, ఐ గో, ఐ కమ్, ఐ ఈట్, ఐ రన్, ఇలాంటి ఒక సెంటెన్స్ రాయండి. రెండో సెంటెన్స్ ఐ డ్రైవ్ ఎ కార్, I bought a book, I sold a nice tree, or I visited my friends. ఇలాంటి ఒక ఏ వర్డ్ కింద ఆవిడ వచ్చేది కానీ మనం స్ట్రక్చర్ కల్టివేట్ చేస్తే డెఫినెట్ గా వస్తాయి. అంటే మీకు పైన గ్రామర్ ఇస్తాం తప్ప సెంటెన్స్ మోడల్సే కదా. ఇవాళ మనం ప్రతిదీ కూడా తలకాయ చెప్పుకున్నా, చూసి నేర్చుకున్నా, ఇంటర్నెట్ చూసి నేర్చుకుంటే కదా. లాంగ్వేజ్ అంతా ఇంటర్నెట్ చూసి నేర్చుకునేదే తప్ప ప్రత్యేకంగా కొన్ని మంది జస్ట్ పీపుల్ ఉంటారు, వాళ్ళకి మాత్రమే భగవంతులు తగ్గిస్తారు మాత్రం అనుకుంటాండి. ఇది ఒక హ్యాబిట్ సింపుల్ గా. క్వశ్చన్స్ కూడా అలవాటు చేయండి పిల్లలకి. బిగ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్, డబ్ల్యూహెచ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. అలానే ఎటిమాలజీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ముఖ్యంగా మీ సైన్స్ టీచర్స్ వాళ్ళకి ఎటిమాలజీ అంటే రూట్ వర్డ్. ఇక్కడ చూడండి వాళ్ళు చెప్పాను, ఎటిమాలజీ అనే వర్డ్ తీసుకుంటే ఎటిమాలజీ రోజు వచ్చింది. ఎటిమాల్ అంటే సెన్స్, ఆ ఒరిజినల్ మీనింగ్. లాజీ అంటే స్టడీ లేదా సైన్స్. ఎటిమాలజీ అంటే సైన్స్ ఆఫ్ నోయింగ్ దట్ మీనింగ్. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదిగోండి, దీని ఏమంటాం మనం? మెమరీ అంటాం. ఏమంటాం మనం? ట్రంక్ కదా, మనందరికీ తెలుసు. కానీ దాని రూట్ మీనింగ్ లో పెడితే ఎన్ని వర్డ్స్ అనేది నేర్చుకోవచ్చు. ఇంకో చూడండి, ట్రంక్ కాల్. దీనికి ట్రంక్ కి ఆమె సంబంధం ఉందా? ఉంది. మీరు ఆలోచిస్తే ఇప్పుడు ట్రంక్ అసలు నేర్పిస్తుంది. ఇంకో చూడండి, ట్రంక్ టైమింగ్, ట్రంక్ రోడ్, elephant's trunk, trunk box, ineffective, trunk in the body, human body. The trunks we wear, shorts in trunks. Now trunk and athletic, something that is straight. Body ka trunk. Is it weak or strong? అంతే కదా. సంథింగ్ దట్ ఇస్ రైట్. ట్రంక్ పెట్టే అంటే సంథింగ్ దట్ ఇస్ స్ట్రాంగ్. ద ట్రంక్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలిఫెంట్. కాబట్టి ట్రంక్ అంటే ఓవరాల్ గా మనం కనుక సంథింగ్ దట్ ఈస్ లాంగ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ అన్న మీనింగ్ కనుక పిలవాలిగలిగితే ట్రంక్ అంటే అర్థమైపోతుంది. గ్రాండ్ ట్రంక్ రోడ్ అంటే అర్థమైపోతుంది. ఎలిఫెంట్ స్ట్రాంగ్ అంటే అర్థం అవుతుంది. ట్రీ స్ట్రాంగ్ అంటే అర్థం అవుతుంది. కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా పిల్లవాడికి ఇవన్నీ తెలుస్తాయి. ఎటిమాలజికల్ మీనింగ్ కూడా మనం డెఫినెట్ గా చెప్పాలి. అలానే చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జియాలజీ అనే వర్డ్ మీ అందరికీ తెలుసు. జియోగ్రఫీ, జియోఫిజిక్స్, జియోమాగ్నెటిక్, జియో ఆర్బిట్, జియో స్టేషనరీ, జియో ట్యాంక్. జియో అనే వర్డ్ ఒకటి తెలిస్తే మనకి సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ద ఎర్త్ చాలా మీనింగ్ వర్డ్ వచ్చేస్తుంది. బట్ ఎటిమాలజికల్ గా మనం ఒకసారి చెప్తే చాలా విషయాలు మనకి ఈజీగా రూట్ అయి ఉంటాయి. జియో సెంట్రిక్ వర్డ్ దగ్గర ఈవెన్ జియోమెట్రిక్ పదజ్ఞానం. సో మెటీరియల్. సో ఇలా బోర్డ్ వర్డ్ రాయవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూడండి, అలాగే కొలొకేషన్స్ అన్న టాపిక్ చెప్తున్నాను మీకు. కొలొకేషన్ అంటే ఒక వర్డ్ డిఫరెంట్ కాంటెక్స్ట్ లో వాడతాం. ఇప్పుడు నేను డెలివర్ అనగానే ఉమెనందరికీ అర్థమయ్యే మీనింగ్స్ గురించి. కానీ అక్కడ ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి? we deliver a letter, we deliver a parcel, we deliver a message, we deliver a baby, we deliver a speech, we deliver books, we deliver a judgment. సో ఇన్ని కాంటెక్స్ట్ లో డెలివరీ అయ్యే వాడచ్చు. కానీ తెలియకుండా షీ డెలివర్డ్ బేబీ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఈ చెంచాన్ని ఈ పచ్చడిలోనే వాడాలి తప్ప ఇంకో దాన్ని పనికిరాదు అనేది తప్ప అన్నమాట. అంతేకాని ఒక చుట్టుగా ఒక చెంచా సపరేట్ గా తయారు చేయడం ఉండవు. చెంచాతో నా పైన స్పూన్ కూడా ఉపయోగిస్తుంది. ఇక ఎవరైనా యూ కెన్ డూ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ విత్ ద సేమ్ థింగ్. సో ఒక వర్డ్ యొక్క టోటల్ స్వరూపం తెలియాలి. తెలిస్తే కనుక ఒకే వర్డ్ 100 పర్పస్ లో వాడతాం. అది తెలిస్తే ఒకాబులరీ తెలియటం అంటే. అంతేగాని సార్ నాకు డెలివరీ తెలిసి ఒక యాంగిల్ తెలుసంటే యు నో వన్ యాంగిల్ లైక్ గోయింగ్ Sanskrit only from one angle that is each language, but you do not know. Maybe I know Sanskrit, maybe I am a magician, maybe I am a crooked fellow. So you should know everything. ఒక వర్డ్ టోటల్గా మనం ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయాలి అంటారు మనం. ఇంకొక కొలొకేషన్ డూ అనే వర్డ్స్ ఉంటే మీ అందరికీ తెలిసిన డూ చేయడం అన్నారు. వాడు ఫస్ట్ వాడు డూ డిషెస్ అన్నారు, అంటే గిన్నెలు కడగడం అన్నారు. These are two dishes in fact.
ఆ ఇంగ్లీష్ వాడు వాడుతున్నారు. ఐ డూ మై ఏంటంటే తలకాయ చూసుకోవడం అని అర్థము. సార్ అది కూడా ఉందా? ఉంది. మీ తెలిసిన నేను చేయను. అది కూడా ఉన్నాయి. డూ లాండ్రీ అంటే పట్టుకుంటాం. డూ ఐరన్, డూ యువర్ వర్క్, డూ యువర్ హోంవర్క్, డూ ఏ ఫేవర్, డూ డూ వన్ స్పెక్స్, డూ యువర్ నెయిల్స్ అంటే బోన్స్ అంటే క్లీన్ చేసుకుంటున్నారు. సో ఇన్ని యూసేజెస్ ఉన్నాయి. మనకు తెలియదు. దీన్ని కొలోకేషన్ అంటారు. ఒక వర్డ్ యొక్క డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ చూస్తాం. చిన్న తెలుగులో కూడా ఉంది. కొట్టడం అంటే అర్థం చెప్పండి అని అడిగితే ఏం చెప్తారు? కొట్టడం అంటే కొట్టడం. మరి కాపీ కొట్టడం అంటే, ఫస్ట్ ప్రైజ్ కొట్టడం అంటే, కళ్ళు కొట్టడం అంటే, వాళ్ళు పడేసి కొట్టారంటే. సో రకరకాల మీనింగ్స్. కొట్టడం అంటే కొట్టడం. ఒక కాంటెక్స్ట్ తీసుకుని నాకు అదే మీనింగ్ తెలుసుంటే కుదరదు. ఒక లాంగ్వేజ్ లో ఒక వర్డ్ ని రకరకాలుగా వాడచ్చు. ఇప్పుడు మౌస్ అనే వర్డ్ తీసుకుంటే కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ లో మౌస్ అనేది నాకు తెలిసిన మౌస్ ఒకటే అంటే కుదరదు కదా. The child should be able to know the different angles of the word. Prefixes, suffixes, root words తీసుకుంటే నెక్స్ట్ వన్ గ్రూప్ వర్డ్స్ కూడా ఉన్నాయి చూడండి. బంచ్ ఈ ఫ్లవర్స్ వాడచ్చు, గ్రేప్స్ వాడచ్చు, బనానాస్ వాడచ్చు, కీప్స్ కూడా వాడచ్చు. చూడండి రిలేటెడ్ వర్డ్స్ ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి మనకి చెప్పాల్సినవి. బట్ because of the constraint of time, I'm not going much. But I'm just going to create a small, ultimately when it should be started with joint effort చేయాలి. పిల్లవాళ్ళు టీచర్ రిజల్ట్ చేయకపోతే కుదరదు. ఒక I'd like to play a small video for you. వీడియో ఒకసారి మీరు చూడండి. ఇంగ్లీష్ మీడియం గురించి ఇన్ని చెప్పిన వాటికి కంక్లూడింగ్ దిమాగ్ వస్తుంది. The use of English as a medium of instruction, EMI, in higher education around the world has grown exponentially over the last 10 years. To examine the phenomenon in 2020, the British Council brought together leading UK academics to examine the research that published their findings as the English in higher education, English medium literature. The review covers a wide range of topics. So let's look at some of its key findings, beginning with the definition of EMI. There are a variety of definitions out there. This one captures the key components of EMI. The use of the English language to teach academic subjects other than English itself in countries or jurisdictions where the first language of the majority is not English. EMI has become a symbol of internationalism through recruitment of international students, international staff mobility, the growth in transnational education, and internationalization of the curriculum. The relationship, however, between English and internationalization is complex, with EMI simultaneously a driver of reaction to and outcome of internationalization. As well as internationalism, the review examines the links between EMI and other perceived benefits such as increased international student income, increased global attractiveness, increased university rankings, the development of English language competency, employability, and access to teaching materials. There is no doubt that while these drive study industry, there is a lack of evidence to gain these as actual benefits. The review highlights the diversity of EMI implementation models, not just across countries, also within a country's institution. These models are influenced by history and policy, and the English language students and staff, and the curriculum. Examination of what constitutes student success in English medium programs found English language proficiency to be once up. So, చాలా పెద్ద వీడియో. I don't want to take time. I just ultimately I want to say unless the teacher prepares and starts with, I think I'm on it. So
continue today's talk, I can only say that unless the teacher is decided, determined, and willing to deliver the goods, nothing can be done. As you are all aware, the CCE also should feel the sense of responsibility and cultivate more training and more focused programs on English medium. And then I'm very sure, if not the very beginning of this year, maybe in course of time, in a year or more, the dream of introducing English to them will definitely be realized. And I seek all your participation and cooperation to make this a grand success. Thank you for your patience. Bye bye. I request NRC Kakinada, please propose vote of thanks. Sir, excuse me, sir. Before vote of thanks, I would like to share something, sir. Vijayawada, NRC Vijayawada. May I, sir? Okay, ma'am, carry on. Yes, yes. Sastri, sir, namaste, sir. Sastri, sir, am I audible, sir? Yes, sir. Thank you so much for that wonderful session, sir. And the way you explain the importance and the role of English language is really very simple and in a very effective way. We all realize in this globalized world, proficiency in English is essential for students to be confident and to be employable and to access a wide range of educational resources. So in your session, you said something, English for dignity and respect. To support that, I have something to share, sir. I think in the year maybe 2008, I think, I went for a training in Infosys, Hyderabad Infosys. So there, in the morning, one girl came to my room for room service. And I asked her, like, where are you from? Then she said that I'm from Orissa, madam, and I completed my BSc, MPC, but still my financial position is not good. That's the reason why I had to come here and work as a room service girl, just for the 6,000 rupees, she said. With the tears in her eyes, and she added that, ma'am, my classmate, she is also working here, but she is a HR and she is earning 30,000 rupees. So this is an example for how important is English, and I always share with my students this. Why I'm sharing this here, because so many lecturers are there, they may share with their students to encourage them, sir. So this is one thing I would like to share, and we all determined to work on our fluency, and in turn we encourage our students to learn English, sir. And the thing the way you explain the root words and usage of words and collocations, these are really interesting, sir. They are really interesting, and thank you so very much, sir, for that, for your session, sir. Hello. Greetings from Pune Government College, Kakinada. Hello. Greetings from Pune Government College, Autonomous, Kakinada. This is Sridevi, and I am very glad to it's a privilege to propose vote of thanks for the total session of the third TOT batch to Dr. Sri Sastri Garu. He explained in his enlightened talk elaborately about the role in English medium education right from the British India, who incorporated the English medium by Lord Macaulay in 1835 after Kotai Commission on introduction of three languages system in the independent India. And he explained very elaborately the essential need of English language in the education system,
which was introduced by the Honorable CC Government of AP regarding industry, commerce, trade, and travel and tourism, mostly influenced by the English language. And also for the advanced and higher studies in abroad by our students, it is very essential to make the students fluent at the English language. He also explained very easily about the constraints of the English language, how we can overcome by the constraints like mother tongue influence, critical attitude, vocabulary, and he explained the solutions as thinking English, creativity, the role of a teacher to influence the students towards the English language. With the quick teaching, start with the joke narrations, translation, the lyrics of the popular songs, spelling games, like that. He also give his opinion on the overcoming of constraints regarding the English language to the students and the role of lecturers in the classrooms for the benefit of students in encouraging them with their language and body language as a mentors. Thank you, Minister. Thank you for your great lecture, enlightened talk. We are all very happy with this session, and I especially proposing a vote of thanks to the Commissioner sir, respected Commissioner sir, to start this English language training for our faculty. Thank you, one and all, for the masters also, for their listening from the NRC Center to have this Kakinada. Thank you, one and all. Thank you, madam. Thank you, Shastri sir, for sharing a valuable information to all our GDC faculty, sir. Thank you, sir. All NRCs, please join again at 2:10 p.m. Thank you. బాగుంది కొట్టాలిగా మరి తప్పదు మీకు మీరు కూర్చో బలిగాక తప్పదు.
All NRCs are requested. Please switch on your videos. Hello. Welcome. Are you able to hear me? Yeah. You are audible, sir. Yes. Okay. Thank you very much. Yeah, thank you for joining. I request NRC Kakinada, please introduce today's resource person to the audience. A very good afternoon to the gathering. I am Vijayalakshmi, Guest Faculty in PR College, Kakinada. I feel immense pleasure to introduce our today's speaker, Dr. Premanand Edward Malaikal. Sir is an associate professor at the Department Business Management, St. Joseph College Autonomous, Dadagiri NAT A++, NIRF rank 59, with an adverse range of accomplishment. He has received 4 major awards, including the prestigious M.M. Gadi Award for Best and Outstanding Teacher from Calcutta University in 2016. His expertise lies in combining IT skills with the pedagogy of teaching the English language. His research focuses on hexagonal writing using ICT for younger learners, which served as the subject for his PhD thesis. Driven by his passion for education, was awarded a UGC major project grant from 2015 to 2018. Dr. Premanand Edward Malaikal sir is well traveled, having visited over 25 countries. His interests extended beyond academics, as he is an avid web designer, podcaster, CMS provider, and ELT trainer. He has an impressive publication record with 25 publications, 5 print books, and 3 websites to his credits. A hearty welcome to Dr. Premanand Edward Malaikal, sir. Thank you. Thank you. Thank you very much. And it's a pleasure to have such an august gathering, especially I'm very happy that the whole state of Andhra Pradesh is taking this leap forward into using English medium, or promoting English as the medium of instruction in colleges and schools and all that. The very great advantage of having English in the curriculum is, of course, the future, because when we invest in the future, we find that the rewards are very high. And many of my friends who have in Andhra, they have their children, most of them are working as software engineers or professionals in the United States of America and other places, of course. But what I find is that most of the people from AP, as they finish their engineering or their degree courses, their first aim is to go
one of their aims is to go abroad, and because they have a fluency in English and because they have mastery in English, they are able to score a better band in TOEFL and IELTS. So I congratulate once again the Commissionerate of Education, Andhra Pradesh, for taking such a momentous leap into having English as the medium of instruction. So I will just share my presentation, and this presentation will after that we'll be able to I shall send it so that it will be useful for all of you. So I'm just going to put it on full screen so that it will be easy for you to. So now it's on full screen, and so the topic, empowering educators, harnessing the power of English medium instruction for global success. If we break these words down, you can know that you are the educators. You are the people who will fuel this economy. You are the people who will start this process of educating our youngsters, and thereby you will give them the power of English. And as you give the English medium instruction to your to the youngsters of tomorrow, they will achieve success, not only regional success, not only national success, but they will also go into having global success. Of course, many of them will also be coming down and establishing businesses again in AP and all that, all those things. So I am going to give you a few tips on how we will be able to use English as the medium of instruction. And then, of course, there'll be a lot of challenges that we are all facing. I do not know whether I will be able to make this as a Q&A session, but at the same time, certain challenges that I've been also facing in Kerala, I'll also be able to share with you. And then a few teaching techniques that I'm using as a teacher of English. Of course, I've got a science background. I finished my BSc Physics, and then only I switched over to English. Primarily, those days when I switched over, it was only because of the job opportunities. My parents were teachers, and my father and mother were teachers in a college here. My father was in teaching physics, and my mother was teaching botany. So they would have to retire before I join in. So the only way, and I had marks for most of the subjects. So what I did was I just switched over to English because I would get, as soon as I finished my PG, I would get a job in the college. But that's not the case now. Now, just last 3 months ago, when I went for an interview at a college in Kerala, there were 120 odd candidates for one seat, one vacancy, and there were about 120 candidates. So always I tell my students, and once I started the interview, I found that many were failing in English. It was the post was for an English teacher, but then the way that they were conversing in English, or the way that they were expressing their style, their skill in teaching a class, somehow I could not give them marks, although they had publications and all that. So nowadays, it is very important to learn this English skill. And as you are of varied subjects, there are many people from the science and the arts and the humanities department that are listening to this talk. So there will be a few techniques that I'm using, and of course, certain practical solutions and strategies that I use in order to make my teaching better, or at least so that the students can understand a little bit more about it. Through this class, I will be going on to the significance of English as a global language, why English is becoming so important, and its English and its influence in education. It also has a lot of
influence in the business and commerce fields. So we will be discussing a little bit about that also, and how English is now influencing technology. Most of the things nowadays that we use are technology related. And so how much of English we need in these technologies. And of course, I'll be giving you a few examples of it. First of all, a little bit of statistics. Now in the statistics, you will be knowing that close to 1.5 billion people speak English. It is close to the second biggest language nowadays. And going on to another statistics, 80% of the internet content is English. Of course, most of these days now they're localizing or regionalizing the languages, and the AI has brought in the powers of translation, but still 80% of the internet content is still English. Then, as I mentioned later, previously, the second language, English, is the most commonly learned second language globally. So naturally, English is very important. And another important thing is that the United Nations and World Bank, both are global organizations. Both of them use English as their working language. English is also used by the air traffic controllers. You would have, you would, if you have been listening to the commentary by the air traffic controllers, you will find that most of 100% of them speak in English. Just imagine a situation where one of them speaks in, let's say, a regional language, let's say Telugu or Malayalam or Hindi or Tamil, and the other person speaks Russian or Tagalog or Mandarin. Just imagine such a situation. Naturally, the pilot will be confused. So English is the common link language there. English is the language of medicine. English is the language of the sea, especially in terms of maritime. Everywhere English is used. So it is very important to learn English. And how can we learn this? How can we do this? And how can we teach our younger children is what we'll be going forward with. So the benefits of teaching English, or in the medium, having English medium as the instruction, immediately you have an access to global knowledge and resources. Naturally, the internet has come in, and because of that, there is a lot of chance for searching, getting resources. And with the emergence of artificial intelligence also, it is again yet another dramatic transformation has happened, and English is still leading. The same way, there is improved communication skills for international collaboration. Suppose you need to write an email to your counterpart. Your counterpart might be in the United Arab Emirates, might be in Europe. They may not be completely conversant with English, but at the same time, naturally, if you are speaking with a European partner, you may not know French or you may not know German. So the only link language for you both are English. And even if you write in English, translation softwares are now available so that you can convert it into your local language. So the link language always is still English, and this is exactly why the governments, especially AP government, has now has insisted that the English medium of instruction need to be carried forward. And of course, enhanced employability in the global job market. Because if you have English with you, many places, including India, many companies, they hire people because they want they want youngsters who can talk in fluent English. Salespeople,
also. Most of the jobs that are required for sales and require commuting to different cities, the language that will be spoken by these youngsters would be in English. So medical representatives and sales officers always look for candidates who are conversant or who are fluent in the English language. So now let's say we start teaching our children in English. Again, as I told you about all these things, the benefits will always be there when we teach our children in English. So, but of course, there'll be a lot of challenges, and there'll be a lot of challenges, because especially one of the greatest challenge that we find is that the language proficiency among the teachers and the students. We find that many places the proficiency of the teachers who have taught them, or the understanding levels of the students who have learned from the teachers, some of the proficiency might be slightly less. And it is very difficult, especially if I take the example of my college. I can see that my college being in the NIRF rank 59, we generally insist on candidates who speak in English, of course, but we cannot insist on that because of the admission policies and reservations and so many quotas that have to be taken, because we are an aided college and a self-financing college. We are a combined college. I am teaching in the self-financing section. But at the same time, our director insists or tries to maintain a balance by telling the teachers to speak in English, and also trying to admit students who have generally studied English in their English medium in their younger days. So we are also a degree college just like you all. And what happens is, the first year I find that there is a mix. Suppose it's a class of 40. I find that at least 10 students would be categorized in the lower level, and another 20 would be in the lower middle level, and only 10% would be in the higher level. I'm saying the higher level would be those people who can understand flawless English. That is, if I speak to them continuously in English, they can understand. So initially, the students come to me and tell me, "Sir, can you speak a little bit in Malayalam? Or, can you say a few words in the local language?" Now, there initially I say, okay, we will have a sort of a conglomeration called Manglish, Malayalam plus English. So we'll have a little bit of Manglish in the beginning, and slowly, I will concentrate on moving towards 100% English. And by the end of the first semester, they're almost ready with their Englishes. At least they make an effort and they become ready. So the language proficiency is something that we teachers need to excel upon, and we need to inculcate this language proficiency into our students also. Of course, there is this balance of culture preservation. I am also for culture preservation, and I believe that the local language also should survive. So there will be many places where the local language has to get prominence, but at the same time, we are sending our students, or we are equipping our students for the international or the national level. And because of that, definitely we need the English language, and the English language has to be instilled upon, the fluency of English language has to be instilled upon by you teachers. So of course, there are some certain practical solutions and strategies by which we can overcome certain challenges. It is the part of the student to work very hard, of course, but at the same time, let us see how much
we can do, or what part we can do to improve their English skills. So what I do in my classes would be certain immersive language learning activities. Now, these immersive language learning activities, I'll be showing you a few examples. Then I'll also be trying to integrate language skills across subjects. So if my career graph is such that previously I was teaching for MA students and English, BA English students. I was also had a few research students. So my focus was completely on the English language by itself. But then 2 years ago, I just shifted my focus to business communication. So I took up learning MBA. And presently, I am still learning my MBA and I'm in my 3rd semester. So I shifted my focus to business communication because I felt that the big business language and the language of business is also a place where the English proficiency is required. And so I asked my director and I told him that, can I take business communication and related Englishes for MBA and BBA honors and BBA students. So thankfully, my director agreed. And from this year onwards, I have moved to the Department of Business Communication. And there, I still teach English, but my focus is on the students of, let's say, BCom professional, BCom honors, BBA, and BBA honor, and things like MBA and things like that. So I'm trying to use technology to enhance this language skills. And these are the way that I do this. Now, the whole English, we have 26 letters. We all know that. The letters from A to Z, almost all of us know that. But we should also know that there are 44 sounds in the English language. Now, these sounds are divided into consonants, monophthongs, and diphthongs. So if there are English teachers in this group, I will need to take pardon from them because this would be very easy for them. But at the same time, for the other teachers, some of you would have learned about this, but at the same time, many of you would know about this, but still it might be new to them. So when I looked into your program schedule, I find that there's a person who's going to come, who's going to talk exclusively about all these things. So I'm just going to restrict myself in the background. I'm not going to talk too much about it, but all you need to know is that there are, as I said, 44 sounds. And in this 44 sounds, you have 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 14, 21, 23 consonants. Like P as in pen. Just listen to me. P as in pen. B as in box. If the screen is, you can see visibly, maybe you can also repeat after me. P as in pen. P as in pen. B as in box. B as in box. T as in tent. T as in tent. D as in dove. D as in dove. K as in cool. K as in cool. G as in get. G as in get. Ch as in chin. Ch as in chin. J as in just. J as in just. F as in frog. F as in frog. V as in vast. V as in vast. Th as in thin.
th as in thin, the as in that, the as in that, s as in saw, s as in saw, z as in rise, z as in rise, sh as in ship, sh as in ship, j as in leisure, j as in leisure, h as in hat, h as in hat, m as in moon, m as in moon, n as in nest, ng as in wing, ng as in wing, l as in love, l as in love, r as in ring, r as in ring, y as in you, y as in you, and w as in west, w as in west. So you see, you've seen that a little bit of strain is given as you speak. As you pronounce these words, a little bit of air is, forced from your upper lips or from your lips or things like that. I mean, all these the expert will teach you, but these are what you call consonants, and you need to know it. So it's like if you look at the bottom, see, this is not R for ring, it is R. It's the sound actually, R for ring. And same way, this is not J, this is ear, ear for you. So these are certain sounds that you need to pronounce yourself and remember, so that it'll be easy for you. I'll give you an easy way. There is a video for this also. I'll show it to you later. Now, the same way, this can be extended to what you call vowels. The vowels can be classified as monophthongs and diphthongs. So we have vowels. Previously, we know it as A, E, I, O, U. Now here, the vowel sounds are classified into monophthongs, single, and diphthongs, two. A combination of the vowels would be diphthongs and monophthongs will be single. For example, if you look at this, you find the combination. This is E, and if you put a colon, it's E. It's an extension. So E, E, E as in pit, E as in feel. See, once more. E as in pit and E as in feel. The same way, the next letter is A. A as in 10. So there is no long vowel for it. A as in 10. Now this is special. A. See, I need to open my mouth. A. A as in cat. A as in cat. Then A as in arm. A as in arm. O as in pot. O as in pot. A lengthening of it. O as in jaw. O as in jaw. U as in put. U as in put. Lengthening. U as in zoo. U as in zoo. A as in up. A as in up. As in her. As in her. And as again. So it's not again, it's again. So you see, very common words that we know, but the way that we pronounce it would be different. Now, if we can standardize all this, then if we standardize this, the standardization becomes the same for the children also. And this is what I'm trying to insist. Now, let's just complete the diphthongs, and then I will talk about that also. The combination of vowels, A and E. A as in say, A as in say, O as in goat, O as in goat, I as in five, I as in five, O as in now, O as in now,
oi as in join, oi as in join, ear as in deer, ear as in deer, air as in care, air as in care, and ur as in sure. So using these diphthongs and using monophthongs and consonants, if you learn the phonetic chart, which consists of 44 sounds, you will be thorough in pronouncing the words. So once your expert also teaches you all these with examples, I'm sure that you will be able to learn this very well. I'll send you the link of the sounds that I have recorded as a video so that it will be easier for you to understand how to pronounce these words once again. Now, why do I insist on this? If you look into your any for that matter, if you look into words, you will find that I'll give you a spelling. I'll possibly write that on the screen here so that you will be able to see the difference of that. I'll show you as a smaller screen, but I'll take the bigger word of it. Okay, now I'll just put a word that is a very common word, but pronounced wrongly. Now I know when I say all these things, definitely you will be, this is the word. Now, how would you be able to pronounce this word? I've heard many pronunciations for this. Many people, including, people say hurt. And we all know that the word should be heart. So my heart is beating. Just imagine when a student talks like this, or when a teacher says this, or when a person, when a priest says this from the, let's say, from the lectern or from somewhere. Naturally, you are confused as to whether the pronunciation is hurt or heart. Another word I'll give you just similar to this. Of course, this is a Italian word, but this word also, many people pronounce it in different ways. Some people pronounce it as pizza. Some pronounce it as pizza. But did you know that the actual pronunciation of this word is pizza? Pizza. Of course, it may be an Italian word, but then it's an anglicized word now. So if it's an anglicized word, you have to know the pronunciation of this word. And another word, which again, I'm using these words because these are all common words used by children. And they are our future. Now, if you look into this word, we know this, we know the pronunciation is burger, but many say burger. Now, so this burger is maybe a regionalized version of your burger, but we need to be very clear about the pronunciation, because when we talk to a person who knows English, they would have studied the sounds, and the sounds would be how they are, they view you or how they talk to you. And when they talk to you, they assume that you will be able to know the pronunciation well. Now, these things are very easy nowadays, because all we need to do is, when we look into our phones, we'll find the transcriptions of these words. Transcriptions means these words would have their phonetic equivalent or their sounds the equivalent. I will let me see whether I'll be able to share my screen with you.
Yeah, I'm going to share the screen with you. And I just type a word here, the same word P-I-Z-Z-A. So when I type the word P-I-Z-Z-A, what happens is I get this, but I type, meaning. Automatically, what I have is I get this thing, the word, and its equivalent. I can use the microphone. Sorry, I can use a speaker, and I can hear the word. Now, if I go to a tool that I generally use, it's called the Oxford Learners Dictionary. You could possibly take this down, Oxford Learners Dictionary. And if I typing the word here, pizza, you will find that automatically its equivalent comes. Its transcription comes. And the transcription you can see is P, E, T, S, E. It's pizza. Pizza. Now the American, so red is the British equivalent. Green is the blue is the British equivalent, and red is the American equivalent. And so the pronunciation is pizza. The same way, we'll just look for the other words that we have just looked into. H-E-A-R-T. So it's British is art, and the American is heart, that, the R has to be pronounced. So depending on which, I'm not stressing, I mean, that your Commissioner of Education would definitely be able to tell you which one to use. But if your students are mainly directed towards America, then the American equivalent would be better, or otherwise the British equivalent. So this difference is based on how you would need to look into the pronunciation. But whatever it is, the Oxford Learners Dictionary has both, and you can have a difference and by hearing them. Now, one more word that we looked into was the word burger. Sorry for the interruption, sir. PPT is Yes. not visible, sir. 1 minute. Okay. Yes. Sorry. Okay. Okay. So now I am using the word burger. And when I now, if you look into, I hope the screen is visible now, and you'll find B, G, but here the R is silent, so it's burger. Whereas in America, it's a burger. Burger. So that R is pronounced. So depending on how you plan to use your English or how the student wishes, they can learn the American equivalent or the British equivalent of the word. So this is how I tell my students, and generally my students, I tell them that you learn the British equivalent, because most of them are planning to go to complete IELTS, and then they plan to go to Britain and British related areas. So because of that, I tell them to use the British equivalent, and the app that I use or the website that I use is the Oxford Learners Dictionary. So please have a look into this one. I'm just getting my screen once again.
So now I'm going to share another screen with you. This is the presentation screen that you'll be seeing. This is another activity that I generally use with my students. Now, this particular activities would be, these are on the beginning classes that I use these activities prior to going forward. Now, here you see the personal values need to be learned by each student. And although they know the meaning of all these things, I try to instill certain personal values into them by going through these words. So, for example, a word like acceptance. What is acceptance? Or a word like tradition. Most of us are deeply rooted in tradition. At the same time, our children do not want the conventional methods. So I try to, form a link between both these things. Then maybe I talk to them about honesty. Honesty is something that is missing nowadays. So like this, I try to instill these things, or another word, loyalty. I try to add these personal values into their minds and make them talk in English, so that the fear of speaking in English the inhibition will slowly be removed. Now, these are generally, all these things generally are done in the initial classes, and it seems to have quite a good result. I also use a method called phonetic drills. And if you can write down the link below, and if you can, look into this particular website, I'll be taking you to that website also. And this phonetic drills is basically, I teach them the sounds, the 44 sounds. And then every day for 30 days, I give them a text that they're supposed to read. And in that text, there would be about 5 words that are slightly difficult. Now, this would be sent to them either as a WhatsApp, or I would be sending them the link, and they need to they need to read the text and record it and send it to me and return it to me. Now, this is a little bit complex for the teacher, but at the same time, if the teacher does this pretty well, the students will definitely, we'll have a standard by which almost all the students will be on the same plane. So this is generally done in the beginning, maybe not for 30 days, maybe for 15 days. So this has been perfected now. I've been using this in my classes for about 3 years now. I'm now writing a paper on this, and hopefully I am going to present, I'll be publishing that in a Scopus journal. So I'll just take you into this particular website. It's called englishskills1.in. So this is the website. This is actually created on Google Sites, and it is basically for the students of the Calicut University, wherein their English papers are also, the general common papers are listed as A0, 1, 2, 3, 4. But to interest you, it will be this English Skills Plus. So let's go to English Skills Plus, and we have a whole section on improving skills, English skills. So here, this is basically what I'm intending you to look into. It's called the Speak Like a Pro.
So this is our phonetic drills. And in the phonetic drills, so it's going towards the phonetic drills. And there are about 79 videos now. The first one itself would be tickling your senses in the sense that you'll need to pronounce the word as pâté de foie gras. It's a French delicacy. So I press that. There is a video attached to it. You can watch the video later. I'm more interested in the show more. And there is a text that is given to you here. The text, I'll just try to enhance the size. Yeah. So this is the text that I'm supposed to read out. So I'll be reading it out like foie gras is a French delicacy with a buttery flavor and velvety texture. It is made from the enlarged liver of ducks or geese that are force-fed through a process called gavage. So it's not gavage, it's not gavage, it's gavage. A tube is inserted into a bird's throat to deliver high energy feed directly into its stomach for several weeks. The liver can grow around 10 times its normal size. Foie gras can be served as pâté, terrine, or seared as a standalone dish. So you see, so many words that even I do not know. Many words because they are of a French influence, but they have all been accepted into the English dictionary. We need to know. And these words that are confusing to us or rather slightly difficult for us, I try to improve upon and try to make them understand this by having them learn these. Sorry, I'll just get it again. I have lost the touch for it. When I increase the, I'm trying to increase the size for you, but unfortunately, I'm not able to do that. Anyway, you can have a look into that. It's basically, I just wanted to show you the transcriptions that I've done here. It's foie gras and gavage and stomach and pâté and terrine and sear. So these are words which many of us would not know. I think even I made a mistake in terrine. It's terrine. So this is how we also learn as learners of English or learners of the English language. We also have to learn. So as we teachers, we have to learn first. We have to understand this, and then only we teach our children so that they will be able to speak their English language much better. So this is one particular thing that I do for about 15 days, and those interested can try this out. I'll be sending this link also to your. All you have to do is just remember this one particular website link, and that is www.englishskills1.in.
English skills 1.in. So in that, I will show you one more thing. So unfortunately, it is listed as the seventh one because most of the students, my core students, would be the Calicut University students. But at the same time, in this, those of you who would like to improve your learning, that the speech sounds are also the consonants, monophthongs that I talked to you about. After your expert class on this tomorrow or so, I'm sure you will be able to see the videos. This is a major research project that I had got, and I had done all these recordings. So you could look into that also. I'd like to interest you also into the practice worksheets that could be given to your students. There are plenty of worksheets for reading and writing. Even if you have smaller children studying in schools, they would also be able to use these worksheets. Especially these worksheets are the modern worksheets, what is known as a closed test. So you need to read, you need to understand, and you need to infer. The answer, of course, has to be given below, by the side. But if you could, mask this and tell your students to do it, it will be very interesting, and it will be a learning experience for your children. So these closed tests are from beginning to advanced. These advanced ones, if you look into it, you will find that it is not very easy for even teachers. So this would be nice, and it would be a good experience for them to learn all this. There are also other worksheets combined with this. There is also humor, so many things that we can read and understand. Sometimes you may not understand the humor just by reading. Maybe the teacher would be needed to help them and tell them about that humor. So that is where we teachers come in handy. So there are lots of these things. Please do try all these things. There are also some tidbits that whatever I get from different WhatsApp messages and things like that. For example, these silenced letters, were, you see, if you look into words like, many people pronounce this particular word as subtle, but it's not subtle, it's subtle. Same way, muscle, we all know. And Wednesday is something we all commonly mistakenly pronounce. It's Wednesday. So who's correct, you or I? Let's not go into argument. What I tell my children is that you look into the Oxford Learner's Dictionary. Whatever the transcription for the spelling is, that is acceptable. And the English is a very confusing language. Although it is written as Wednesday, which should be pronounced as Wednesday, it's pronounced as Wednesday. So let's not go into argument. I don't want to teach them the grammar part of all those things. So I just tell them, look into Google, look into the Oxford dictionary, see the transcription, understand the transcription, and if your transcription says it's Wednesday, say that, because 75% or 70% of the world accepts Google, and it is given as, all those things, Wednesday. So this is how I tell them, so that, it will be easy for them to understand. And many people, thankfully, understand that way. So please do have a look into all this. I'm sure that you will have lots of things to understand, and also lots of things to learn from this. Moving back to my presentation. Some teaching methods that I've been telling you all these things. I'm just wanted to tell you a little other things, like, when I
talk to them about comparatives and superlatives. So who is stronger, who flies higher, what is the difference between this girl and the boy. So many things that, I try to put into as a conversation with just a picture. All these things are in the beginning classes, mind you, so that, they'll be able to converse better. They'll be able to, the children who are not very fluent in English will slowly be able to catch up with those who are already good. And those who are already good, what I do is I try to make them leaders of a group so that they in turn would be able to help out their classmates. And one thing that I tell the students are that, my children are that, you are in a classroom, whatever mistakes you make, nobody is going to make fun of you. Or you have the four walls and me, and I'm not going to go outside and say that, this particular girl made this mistake and all that, because that's not my job. My job is to make you, empower you with English. So let's learn properly. And generally this works. Take the children into confidence, and it works magic. They work magic for you. So this is one comparison, and another which is the most comfortable. So the plain is the most comfortable. So use more, most, and things like that. Comparative degree or less, least, and such things, I tell them. And remarkably, looking at just these pictures, they are able to speak much, and they'll be able to bring out their best. So this is how I use these parts of speech. I use so many different slides. Most of the slides I make myself, I create myself, and use it, so that and I try to modify them if I feel that they are slightly difficult. I modify them so that, in the next class it would be, or the next year it would be a better presentation. So such ways, these are certain teaching methods, teaching methodologies that I use in the classes. Now we are moving on to the final section, the global collaboration and networking. So here, one other site that you should definitely look into is the BBC Learning English website. So you just need to Google BBC Learning English, and automatically you will get this. And the advantages of BBC Learning English is, as I told you, the British, or we don't say, should we say the British English? We should say the English that is acceptable is by 60 or 70% of the world is taught, and that can be learned through BBC Learning English. So this is also another site that you need to look into. So these are the things that I wanted to tell you. Especially, I think I have gone through the whole gamut of how English is important and how English has to be used in work scenarios these days, and especially in the business. Now I found that all those people, all the managers and head honchos, or the GMs who are coming to the nowadays, colleges are also being looked into. Previously, only engineering colleges used to be the target for youngsters to get jobs, or these IT companies would go only to engineering colleges and professional colleges of those likes. But now they're slowly coming to degree colleges also. I'm sure they'll be coming to colleges in AP also. So here, when they are coming, I find that those who are maybe born and brought in Kerala, or maybe some of them might be coming from Tamil Nadu, some of them from Delhi. When they come here, they speak only English. So naturally, we also, since I'm an English teacher, it's very easy for me. But for many of the other teachers, sometimes it becomes a little bit difficult for them to converse with the teacher, with the interview panel. So most of them call me and ask me to go and do the talking for them.
But what I found out is that even when they interview the students, they do not regionalize their talk. They do not go into, in Kerala, they do not come into to speak Malayalam. They want the candidate to express in English. And this is where the biggest difficulty lies. I find that many students are not able to do this. So we have, started to, towards the end of the, towards the end of the final year, we have actually introduced speaking module courses and personality interview test sessions, wherein we speak to them in English and bring out, or try to make them speak in English. And it is observed that many of them are, especially I am talking with respect to the children of my area, they are not able to reach higher ranks primarily because their English skills are not good. But at the same time, the same managers and general managers, they tell me that certain states in India are promoting English as as their second language, or going on to their primary language in such a way that the children are much better off in their English language skills. So I really congratulate the CCE for such a wonderful opportunity given to all of you to enable your children to speak in English. And I'm sure that this venture or this initiative will definitely go forward. I'm told that when I was in 2020, when I was planning to here the retirement is 56, and when I was planning to move out, they were saying that the China was a place of opportunity. Of course, COVID came in at that time, but China was a place of opportunity, especially for English language teachers, primarily because, you see, they had enforced a policy of regionalization. They had insisted that Mandarin be spoken and that only Chinese, the language of Chinese, Mandarin, and other regional languages also, only be spoken and only be taught in their schools. So up to 7th standard, none of them would know a single word of English. But then later, the Chinese themselves realized that this was a flaw in their system. And by over the years, I think in 2020 itself, they introduced this system of having English as a second language, and many places English is thrown even as the first language, because they felt that English is absolutely necessary for them to move up, or at least to be on par with the other. They may be a superpower, but unless they have English also with them, they cannot compete with the other people in the world. So English had to be, and I'm given the understanding that nowadays English teachers are so much in demand because they want a lot of teachers for the schools, especially because their aim is now to improve upon the English language skills. So in the same way, I appreciate the AP government initiative, and I'm sure that you teachers will definitely be a lighthouse or a beacon for your youngsters to follow. So thank you very much for patiently listening to me. Thank you so much, sir. Dr. Premanand sir, it's really a very effective session. I request PR College to summarize the session. I would like to invite a PR NRC. Are you there? Yes. Yeah. Good evening, all. I am Subramanyeshwari, working as lecturer in computer science in the ASD Government Degree College for Women, Kakinada. And it has been a privilege and a pleasure to be part of this right initiative at the right moment when we are heading towards NEP 2020. And it is a privilege for me to propose 4 of times for this session.
Firstly, we would like to thank our Commissioner sir for providing us all the means for making teaching learning process more and more effective. And at the outset, I would like to extend my heartfelt thanks to our resource person, Dr. Premani sir, who has enlightened us with his brilliant knowledge on empowering educators towards the English medium instruction. Thank you, sir. Thank you for providing us a deep insight on the significance of English being a global language. And you have also educated us on the benefits of English medium instruction. And your presentation has given us a clear picture and how it can enhance employability opportunities in a global job market. And sharing your real experiences on how you mold your students from among these students is very motivating, sir. And the ways you utilize the technology like for English becomes one of the basically learning the English in making the students proficient in English. But really interesting and we definitely try to follow them and make our students follow those initiatives, sir. Thank you very much. And by the end of this TOT, I can definitely say that we will be able to equip ourselves with all the means and skills needed for the betterment and the upliftment of our students through English medium instruction. Thank you for giving me this opportunity. Thank you so much, sir, for accepting our invitation and also sparing your valuable time. Thank you, ma'am. Okay, I'll quit, ma'am. Okay, sir. Now the floor is open for master trainers. Let's end the session. Thank you.